decide to work with. New Happy seems to have an idea where a couple of members are. Pio on the outside of this one. See if a couple of members are. Pio on the outside of this one. See if maybe he can get something into it. HS not going to find anything to work with. It's just going to be Jan now. За юу яцгаана үзэгчтэй. За. Энэ одоо юу болж байна? Вити гранд survival. За вити гэж бодсон. За сүүлийн 7 хоног шийдвэрлэх сүүлийн 7 хоног маргааш шууд гранд файнал болно. За ингэж үнэхээр уран бас болдог. Гранд survival. Одоо ингэж ер нь бол яг энэ одоо яг өнөөдөр 4 хүн тоглолт байна. За 16 баг үзээд 4 хүн тоглолт явуулаад тэр 4 одоо юугаас тоглолтоос чек хийсэн 4 баг ихний 4 баг нь шууд гранд файнал руу орох хэрэг явж байгаа. За маргааш бол шууд 16 баг, шилдэг 16 баг хийлээд ер нь бол тоглолт гэсэн. За би тэр гэж цаасаа жижиг шүү. 너무 아깝게 그랜드 파이널 진출을 못했어요. 3주차에 야, за ингээл дууслаа. Энд чинь ингээд маргааш нөгөөдөр гэл нэг 3 өдөр явагдаад дэлхийн аврагд одорно хэр. Нэг оны дэлхийн аврагд одорно хэр бас нэг талаас. I felt like crying pretty much. Ингээл ерөөсө сарын хугацаанд тэмцээн амар урдан болоод өнгөрчлөө. Just as like a just in case. Я тоглолтууд маань их гээд бас сторкууд цацагдаад хэлсэн байна. Дөрөв тоглолт бол жоохон зурх юм бол 4 цаг явах боломжтой байдаг. Нэг бол яач PGC 2 хооронд хэдүүлээ харсан шүү дээ. It was a little heartbreaking. It wasn't like a чул зурд юм it was more like an overzealous issue. There were moments where we'd be like, I push. Зурхыг бол үзүүлэх юм лээ. Sonics, that moment sums up all of PGC in a nutshell. We would just be too excited to make the play. We haven't won a game in almost like 30 survival games, so we kept losing people early for really no reason. And it's so detrimental to lose people early in this format. Mistakes from macro, not knowing where to go in certain spots, or simple Grand Survival дээр орж ирж байгаа. За дөрөв тоглолтоор аль нэг дөрөв чиг хиндэд дэше гарахгүй болвол энэ жилийн 2-1 PGC бүгд дэлхийн авраг. PGC авраг. They have 4 games to make a statement. They get a chicken dinner and they move Team to the right side. I feel awful about playing in it. Ямар сайн баг үлээ дээ. We'll do all right. Тийм болохоор тийм өсөлт гарахгүй байхаа гэж одоо бодоод залбираас сууж It's байна. my first rodeo, so I'm gonna toughen up and play my best. When Grand Survival starts, every team that's participating is on a completely level playing field. Really, it's just going to come down to who plays the best on that day. We just really focus on those 4 games, and if we win one of those games, all the previous weeks doesn't really matter for us. So if we just make those 4 games, then we're all good. 그러니까 저희를 위로하지 마세요. 저희는 굉장히 긍정적입니다. 오늘 마지막 기회도 꼭 잡겠습니다. 얘들아 가자. Hello. We've been on a hiatus, but it is time for PGC 2021 once again, and it's a day we have been looking forward to for a long time. But I'll tell you something, the players probably have not. It's about to get balmy as we have Grand Survival on the way for today. 4 games will remain here before that Grand Final to determine which last 4 spots will be taken by the teams. My name is Kalaris. I've got Saga as well as Godspeed here at Saga. Today is going to be wild. It's literally do or die now for every single one of these teams. They've had 3 weeks to try and squeeze their way into the grand finals, and some of them got incredibly close, and some of them didn't really have much of a chance to decide their own fate. Unfortunately, in the final week, slipped just outside of the standings. We're looking at some particular teams who I'm sure will be on our lips in just a short period of time. But man, it's been such a rough ride for every single one of the teams who we're going to be seeing play today. Those who've had a more successful time, they've already locked in their spot in the finals. But for them to be joined now, it comes down to essentially best of ones. And definitely so. Well, I know that we've had many days actually together on the broadcast as a whole, but I think this is the one both of us have been looking forward to quite extensively. Yeah, I mean, it's been a wild ride so far, and the fact that we've been looking so forward to this means that this is just a really crazy 4-game qualifier for a lot of these teams that we honestly expected to probably be in the finals already, right? I mean, I could just rattle off a few: Fury, FaZe, Sonics, Petrichor Road, MCG, Oath. I mean, these are all teams that you would argue a BBL that should have been in the grand finals, but for whatever reason, it didn't work out in weekly survival, or they couldn't win games, or they were stuck in the bottom 16. They couldn't see themselves out, and so
I mean, this is literally 4 games to reset themselves into grand finals and play for the prize, which is James Carrot a little madness. I'm so excited. I know I shouldn't be, but I'm excited. Яг ихний 7 хоногийн ранг decision-ыг I think a lot of тайлбарлаж people are. I анализ think we хийж can't hide it. It's Post going to be хийсэн a бүх pretty хүмүүс яг crazy. If I don't see some big emotion coming out from some of these players as they're trying to toil against the situation that they find themselves in, then I'm going to be disappointed. I want to see tears, but we'll get to that a little bit later, of course. We do have, in total, 19 teams that are going to be playing today here. We will start our first lobby off with our first 16 teams, and then we work our way down, and then we start including, I think it's Game Home Unique and Archangel Predator later on, but it gets really scary, Rick, for, I guess, especially Archangel Predator, who has literally 1 game to try and qualify for the grand final. Yeah, it's not exactly the ideal situation, but it could always be worse. You could be BN United, who unfortunately have already been eliminated from the competition after some unfortunate weeks. But for the rest of them, at the very least, you have to thank really your lucky stars. The bad weeks that you've had, okay, they're in the past now. You have a chance to redeem yourself with just a single win, and pretty much every team in the competition, barring very few, has shown that they are able to pick up wins, whether it be in the weekly survival or in the bottom 16. Teams have generally been able to find wins all over the place, so it's still very possible that we might see one of them go through. But with the competition who have failed to qualify on the weekly finals points and some of the bigger names that we have in the lobby, it's definitely a tough call. Yeah, absolutely. As you can see here, we have gone through the lion's share of the tournament thus far. We've had 3 weeks worth of weekly survival, into weekly finals. Rank decision was before that. Now we find ourselves down at the bottom. Grand survival. Tomorrow, the grand final kicks in as well. 3 days of action to determine who's walking away with all of that moolah. And I mean, for all intents and purposes, Godspeed, a lot of teams, in fact, all of the teams, they've had ample opportunity to qualify through the weekly survival and weekly final. Now it's last chance saloon if you didn't happen to do it in the previous formats. Absolutely, and I mean that just goes to what Rick was saying as well. The strength of this lobby is ridiculous. I mean, the teams that we have down in this lobby versus the teams that we have in the grand finals, you could switch them in and out, and, you know, there would be no issue. And, I mean, that's also really the wild thing about this. Is you have 4 games for most of these teams. You have 4 games to essentially reset everything that you've done in the tournament. Right? If you had bad games, as Rick was saying, if you haven't been able to close out, if your bottom 16 was kind of, you know, not as ideal as you wanted it to be, this is now the chance. You win 1 game, and that it doesn't matter. Everything before this point doesn't matter for the grand survivalees as they go straight into the grand finals. And so, I mean, yeah, you want to talk about teams that have been close before. Again, Sonics with the crazy amount of second places that they've had. FaZe as well. I mean, these 2 teams particularly, how many times that we thought, okay, well, this is surely going to be their game. This is surely going to be their game. And yet, for whatever reason, they've been kind of knocked back down. And I mean, this is it. There's no other chances. 4 games, chicken. Can you get it? Can you advance? If not, then the tournament's over. And here are the teams so far that are guaranteed for that grand final. We just noticed before as well. Now, the prize pool is effectively doubled and a bit. So if you actually win the grand final down the line, you're backing yourself over $1 million here for PGC 2021. And Rick, I mean, when you look at the lineup in the grand final already, it's a great lineup. I mean, Europe's done pretty well, or EMEA has done pretty well for itself so far. You really can't complain if you are a team from the European in terms of representation. There's very few that are still left to actually play for a spot. Obviously, the big name that's going to be in today's lobby is FaZe, but it's a team that historically has had success later on in the tournaments when it comes down to that crunch time or spooky bug time, as Paper Thin referred to it in the chat. But it's certainly not out of the realms of possibility. And the fact that there's only 4 games today means that, you know, being 27th, 28th spot does still mean that you get to play all 4 games today, so it literally makes no difference whether or not you're Fury in 16th or Sonics in 28th. You have the same amount of chances this time around to get that one single win that's been avoiding you so far for the first previous week. See, there has, as Rick had already mentioned, the only team that we have currently said completely goodbye to is BN United. And now, here is how Grand Survival is going to stack up. Our first game will include all of the 16 teams in the middle, and then we have our teams entering on the left-hand side. And it's very simple, isn't it, Godspeed? You win your game, you're into the grand final, but winning that game alone is just going to be hard. What I'm very curious about as well is some of the hesitation we may see from some of the teams, right? Knowing as they only have 4 games left, their chances, I mean, this is the last chance. The amount of stress I can only imagine that is put on these players right now,
I have to think that it's going to affect some of the decisions that these teams make. MCG Whether болон it's өвд crashing хоёрын early, whether хоорондын it's харьцаг hot dropping. I харьцуулбал honestly hope we don't see any of hot drops, just because it's completely unnecessary at this point, and I want to see the teams give Үнэн themselves хоёр the best хоёулаа сайн chance to оноотой qualify. явжсэн шүү. And I don't know. I mean, today's honestly. I mean, we were talking about James. It's kind of a mystery as far as what's going to happen, right? How these teams are going to play. Ямар ч ч нилээ сулсан. In terms of they were so close points wise to getting just directly into the grand final. To know you were that close, then sent down here into grand survival. And I think for Oath in particular, we've already seen a little bit of the pressure that Dustin was talking about, where in the very final game, ер нь ихтэй тоглолтоор зөв Sonics өнөөдөр нэг чиг гиндэд. Өвт ч багтсан сэлэрч. Тэгээд физ дээрээс гараад ирэх юм бол илүү өсөлтөө нэмэгдэлтэй тэр физик гол нь гаргаж ирмээр байна. Физ Sonics хоёрыг дэвшлүүлээ. Татчмаар байгаа. It was that split second decision of okay, should we go for this? Should we not? Should we try and play our game, or should we try and drop out the competition? That really cost them, and it's those sort of decisions that will be playing on your mind when you're under those high pressure situations, which today is a high pressure situation all the way through. So I'm sure there will be a questionable decision from teams where it's Weekly Survival 2-7 MCG хоёрын MCG өвт хоёрын ерөнхийдөө хайлтуудыг хооронд үзүүлээд байна шүү. Энэ таг нэрээ perfect их гоё барьж авсан шүү. 249-ээр хоёр дахь ч гэсэн унаагаад энэ үст амар гоё тоглолт гарч ирсэн таг юм. You have to try and give yourself the best chance possible. Godspeed. Yeah, I mean, ultimately, энэ ч нөө тоглолтын төсөл Fury-тэй chicken dinner үздэг шүү дээ MCG. We're going to see teams that go for энд чинь тимлэх гэдэг унаагаад гараад ирдэг баха. Maybe not push a team or clear out the edge of the circle that they would normally clear out. It's just little micro. 2-7 хоногийн ихээр гараад ирсэн шүү дээ. Эхний 7 хоногийн эхний тоглолтоор chicken дээд 2-7 хоногийнхаа бас эхний тоглолтоор chicken дээд 3-7 хоногийн жагааз татаж ирсэн. This is a surprise. These two teams, I honestly would have expected both of them to be in the grand finals, not the grand survival. These are two teams that a lot of fans have their eyes on right now. Two teams, as Godspeed mentions here, for all intents and purposes, for a lot of people, should have been in not right now. And I think on both sides of the coin here, both Sonics and FaZe right now, Rick, it feels like they're able to put up amazing performances. Grand Survival-д ороод шалгаж чадахгүй байвал үнэхээр хэцүү шүү дээ. Ер нь бол цааш талаад багийн рострын солилцоод ер нь ингээд PGC дуусаад амар бодлоор ростер солигдно. Амар олон багийн тоглогчдод гарч ирвэл тэгэл бараг нэлээ ростер change орж ирж байгаа нэг жигдрэх баг. Тэгээд дараа жилийн ерөөдөө 2020 оны PGC том гараад эхэлсэн. Тэгээд хизээ бол нэг хэлж мэдэхгүй. Тэгээд ер нь бол тоон зарлаг. Isn't going to be feeling that mental damage that affects them throughout the rest of the year. Бас адилхан 2-3 сард зөхөөгаад жилийн төгсөлт ханаас зөхөөж бас магадгүй лээ. 2 second places today and then don't qualify. You're really going to be kicking yourself for a long time. I will say, in Godspeed, you've been quite the advocate, I think, of for Sonics in terms of how they've been playing this tournament and not necessarily discrediting what they've been doing here throughout the tournament. I mean, to be completely honest, Sonics has actually been playing well. As has Sonics FaZe, like, we saw FaZe have that ridiculous amount of 16 run. Sonics have also been consistent. Both teams also haven't been able to close out the games. And ultimately, in the weekly survival, that's really all that matters, right? And ядаж нэг 7 хоног оролцоод тэр 7 хоногтой жоохон жоохон гоё тоглолцсон бол because I believe that if either one of these teams can make it to the grand finals, there's an absolute chance that they can make a top 3 run. The problem is they just need to get to the grand finals. There's a direct correlation between them, right? I understand why we're comparing them here. You think back to PGC 2019, you think about that FaZe ridiculous situation. Likewise, Sonics, PGIS, you think about their kind of final runs here as well, Godspeed. So both of them, we know are very clutch in these. Энэ жил заа гэхдээ миний яг хавж байгаагаар Европоос зүгээр яг Navi юм уу Virtus Pro их сайн тоглож магадгүй. Ялангуяа Virtus Pro. Navi ч гэсэн сүүлийн 7 хоног дээр бол өөрсдөө ийм залуучууд чүү гэдгийг нотлоод гараад ирсэн болохоор Navi дээр хөлөлт өндөр байгаа шүү дээ. Жинжиг бодвол Жинжигт бол яг тойрог гоё гарсан тохиолдолд Жинжиг бутаараа бараг чиг хийдэг. Гэтэ тойрог жоох хэцүү дээр rotation дээрээс сурчихгүй бол Жинжигт survive талтай жоохон сайн. Илүү даваа байдаг байхгүй. Because they obviously this could be the potentially end of their road here at PGC. Obviously, we didn't have them for PGIS. A lot of people wanted them there. Now we're here in the final throes of this tournament here. Do you think Fury can make it happen in these 4 games? Yeah. I think if I was to pick an APAC team,
think obviously the fact that Game Home and Archangel Predator are coming in later and BN is already out completely, I think Fury, of the 3 teams that are playing all 4 games in the lobby, is the more likely to have that structured play style. And they did it a little bit in the weekly finals where yes, they did play a little bit slower. They played the style where they're clearing out their edge, controlling the space, and they got 2 second place finishes. Шууд ялна гэж бол хэлж чадахгүй шүү дээ. Энэ ч манай гавьятууд бүгд багтцсан байгаа. Ганц тавгаар зогсохгүй жинж байна. Солонгос хятадын багууд байна. Энэ бүгд тэр тухайн яг тэр тоглолтын тухайн өдрийнх нь тойрог тэр хүмүүс ёндоо гэдэг зүйл. Which, as Froz was saying, doesn't bode particularly well when you're going into a game sort of format where the only thing you need to do is get the wins. Kills really aren't all that important in these 4 games today. You just have to convert into a win. And I'm still 100% like on the fence a little bit about whether Buriram or Attackle Around are going to be trying to play their more aggressive style, because Buriram big kills, like 17, 16 kill wins. They haven't really been going out in that more passive style to convert it into a win. So I'm almost expecting that they do stick to their heavy aggression in the early phases of the game and try and play their own style in that way. Yeah, it makes for an interesting topic, because how do you approach these games, Godspeed? Obviously, you were previously playing professionally. Like, how, if you were thrown into this situation, how do you approach it? I think the best thing to do coming into, at the very least, the first couple games, if you're one of the teams that actually has all 4 games, it's like it's so many games to play. If you're coming in and playing 4 games, play your game the first couple games, right? Do what you would normally do. If I'm Buriram, maybe I do stick to the edge and continue to play aggressive and see if that works. And then, you know, if the first game is kind of horrendous and the second game follows suit, then yeah, by game 3 and 4, you need to change something, right? Because obviously what most of these teams have been doing has not worked. That's why they're here in the Grand Survival. Aside from, I would again say, like, Sonics and FaZe, the teams that have actually been getting a lot of second places and making it to the final 3. But for teams like, Buriram, AAA, the really aggressive teams that we see kind of fizzle out on the edge after, you know, getting a decent amount of kills or no kills at all. Yeah. I wouldn't really recommend the same play style. Again, same thing with the hot drops. Obviously 17 is in this lobby with AAA and Sonics. So the potential for, you know, Picado and Pachinki to be contested is there, but I don't want to see any of that nonsense. I want to see these teams take the best chances to qualify. You know, edge play may not be the best option as well, because we see a lot of teams get bunched up, especially when, you know, it is all about winning that chicken dinner, and the fact is that the center would normally be better. Одоо энэ жил дуусаад дараагийн нэг сар 12-оос хойш Steam PUBG маань юу үнэгүй болж байгаа юм билээ. Үнэгүүдээ $13 пак аваад $13 이렇게 하고 있었어. 그거 랭크도 орж болохгүй гэж. 아메리카 권역에서 굉장한 기세를 보여주고 있는 두 팀을 만나볼 텐데요. 먼저 이그니터스의 푸니즈 선수와 인사할게요. 헬로. 그래서 болж байгаа байхгүй. Тэгээд $13-ийн 팀 юутай. 패키지 들어오고 있어. 나라를. 아쉽게 그랜드 서바이벌에서 참여하게 됐습니다. 5등이라는 좋은 결과로 주말에 마무리했는데 경기 후에 팀 내 분위기는 어땠을까요? So you guys finished the week 3's weekly final with a good result, ranking 5th. But you guys unfortunately didn't make it to the grand final, so you guys have to play Grand Survival today. What was the atmosphere after the weekly final 3? I think the atmosphere is pretty good on our team. I think after week 3, our result was good. The last game didn't really matter for us. We went out, didn't get as many points as we probably could or should have, but we knew there was no chance of qualifying. So I think in a different week, or week 1 or 2, we could have finished top 3 maybe. I think we played really well, and I think we're really confident after week 3. I think the general feeling was just that we needed to do better weeks 1 and 2. 전반적인 분위기는 괜찮았습니다. 위크 3의 결과가 좋았기도 했고, 다만 아쉬웠던 거는 마지막 경기에서 이미 퀄리파이 하지 못할 것을 알았기 때문에 좋은 점수를 가져가려고 노력하지 못하지 않았나라고 생각했습니다. 그리고 그 이전을 돌아봤을 때 위크 1, 2에서 점수를 많이 가져가서 파이널에 갔어야 되는데 그 부분이 좀 아쉽습니다. 맞아요. 위크 1에서는 랭크D 시즌의 성적 때문에 가지 못했잖아요. 그래도 우리 PCS5 아메리카 권역의 우승팀답게 디그니타스는 치킨롤에서 굉장히 강한 모습을 보여주고 있는 것 같습니다. 위크 2에서 진입하자마자 두 번째 매치에서 치킨을 가져간 것을 비롯해서 총 5개의 매치에서 치킨을 가져가고 있거든요. 오늘도 치킨룰인데 어떤 전략으로 임하실 건지 좀 여쭤볼게요. You guys always showed great results in chicken. Winner chicken dinner rule set, qualifying in the very earlier games. Week 2, you guys made it on the second game. Week 3, you guys made it on the second day.
So we're playing chicken roll set again. How confident are you right now? I think the whole team is really confident, especially in our play in the chicken format when we're in our chicken dinner. I think 4 games is like. 정말 자신감 있고 4경기라는 경기 수가 굉장히 적어서 모든 팀들이 불편할 거라고 생각하지만 그래도 굉장한 자신감을 갖고 있습니다. 제가 들은 게 있는데 디그니타스는 스파킹 선수가 화내면 그 다음 경기에서 무조건 치킨을 먹는다고 하더라고요. 어느 정도 효력이 있다고 보십니까? There's a rumor on the street when Sparking gets mad, you guys get chicken dinner or show better result. How do you think about that? I think it's definitely true. I think most of the time when Sparking gets mad, it's because we know we can do better, and I think he's just pushing us to do our best. So I think that's definitely helpful. 경기가 잘 안 풀리거나 우리가 더 잘할 수 있을 때 이제 스파킹이 스파킹이 그렇게 화를 내고 나면 우리가 더 잘해야겠다라는 마음으로 올라가기 때문에 그것이 경기에 것 같습니다. 그럼 오늘 매치 전에도 스파킹 선수가 화를 내야 하는 건 아닌지 궁금한데요. 혹시 스파킹 선수에게 한마디 해볼까요? I was wondering if Sparking was mad today, or is he willing to be mad today? Do you have any message to send to Sparking today? Well, I hope we don't need to make him mad today, but if it needs to happen, it needs to happen, and it might make us better. 오늘 스파킹 선수가 화를 내지 않았으면 좋겠지만은 뭐 그런 일이 일어나면 또 어쩔 수 없는 것 같습니다. 네, 마지막으로 우리 팀원들에게 또 다 같이 한마디 한번 부탁드립니다. Would you like to say anything to your teammates? Just play our game. We're definitely good enough. We know what we're doing. Yeah, play our game. 우리식으로 플레이하자. 우리 잘하는 거, 우리가 좋은 팀인 거 우리가 서로 알고 있으니까 우리 방식대로 한번 해보자. 푸니즈 오늘 좋은 경기력 기대하도록 하겠습니다. 멋진 팀워크 보여주세요. 땡큐. Thank you. 네, 이렇게 해서 디그니타스의 푸니즈 선수를 만나봤습니다. 또 PGC. Ja, daalt heeft toch gewoon de Sonic Sig dünçünde ettiler. Sonic Sig fits. Also interesting insights to see that, you know, if Sparking gets mad, then maybe they're going to do well. And I think, Dustin, when you look at Sparking, I mean, especially on the PGIS stage, that kid, like, showed up and was definitely to the point where people like this guy's prodigy. I mean, yeah, he moved over to NA to play with us just because of how well he did, and yeah, that kid is very passionate, is very talented, and I respect that. The fact is that he's kind of that seems to be the motivator on that team when he gets upset. Everyone knows that for a good reason. They didn't play to, you know, the standards that they have and hold to themselves. To be honest, Dignitas is a really solid team. They're very scrappy team. They've had a really inconsistent run so far here at PGC, and honestly, they've kind of had an inconsistent run over PCS, especially when coming together. They've had some good results. They're a very good team. Their team fight is actually excellent. Problem is they just can't convert, and so I'm hoping in these 4 games they can do that. I think there's been a significant step up though as a whole, right? As they, I think, finished 32nd in that first week, but then were able to move on from there, which is brilliant. Let's see how that's going to fare. But now we head over to Rello, I think, from Oath here for another interview. 렐로, 안녕하세요. Hey Rello, nice to meet you. 발음이 점점 더 좋아지고 있는 것 같네요. Your pronunciation improving day by day. 네, 오스는 지난주 위클리 파이널에 참여하기는 했지만 굉장히 아깝게 커트라인에서 잘렸어요. 당시 팀원들과 어떤 이야기를 나눴는지 좀 여쭤볼게요. Last year we made it to the weekly finals, but you were so close to getting to the finals. What did you guys talk with your teammates after the game? хамгийн ер нь сайн тоглодог гайд гэж бол хэлж болно. За ерөөдөө тоглогчдоос бас яг ингэж Grand Final, Grand Survival-д орж байгаа их сэтгэлийн бас асууж байгаа. 지난주의 경기력은 ямар хөө бэлтгэл базаалтай байгаа вэ? Ер нь яг ямар хөө зүйтэй тоглож байгаа юм уу? Ингээд ерөөдөө жоохон контентын тал дээр орж ирж байгаа. 정말 오늘 그래도 아쉬움을 극복하고 좋은 경기력을 보여줄 것 같은 오스인데요. 네, 오스가 PCS5의 우승팀이었죠. 정말 좋은 경기력을 보여주셨었는데 그때도 치킨룰에 굉장히 강했습니다. 오늘 각오까지 한번 말씀해 주세요. You guys were the winners of PCS5 back in the States. You guys played really well in the WWCD rules back then. How do you guys feel today during the weekly WWCD games? I feel like this is going to be the most stressful 4 games of my life, but no matter what happens, we're going to go home and still be the best, so I think we're still pretty confident. 선수 생활하면서 가장 스트레스가 큰 내 경기일 것 같지만 여전히 자신감을 가지고 잘 할 거라고 생각합니다. 네, 오늘 치킨을 획득하시면 저와 또 인터뷰를 하시게 될 텐데 오늘 치킨 승리 공약 혹시 걸어주실 수 있을까요? If you guys win the chicken today,
Could you show some kind of a ceremony after the games? If we win today, I'll dance like Spider-Man, and I'll drag my whole team down there with me to do it. 오늘 게임에 승리를 하면은 모든 팀원들을 다 데리고 와 스파이더맨 춤을 함께 추겠습니다. 스파이더맨 춤이라면 어떤 건지 살짝 보여주실 수 있나요? So by Spider-Man dance, what do you mean? Can you show a little bit of it? I'll save it for the interview. 인터뷰 이후에 치킨다고 인터뷰를 위해 아껴두겠습니다. 이거 참 오스의 팬분들은 오스를 정말 응원할 수밖에 없는 그런 인터뷰가 될 것 같은데요. 마지막으로 팬분들께 한마디 부탁드릴게요. Could you, for the last question, could you say something to the fans out there for cheering for you guys? Yeah, we had a lot of pick 'em votes, and we let a lot of you guys down. So we're here to redeem ourselves, and I hope you guys support us no matter what. 픽엠 챌린지에서 표를 많이 주셨는데 팬분들이 다소 실망시킨 것 같아서 오늘 만회하러 이 자리에 왔습니다. 네, 렐로 선수 오늘 오스의 활약 기대해 보도록 하겠습니다. 인터뷰 감사합니다. Thank you. Thanks, Rello. 네, 이렇게 해서 디그니타스와 오스의 선수들 만나봤습니다. 나라члбэл ингээд Монгол тамирч зогсох нь боломжтой. Oh, where's to start with that interview? There's a lot to unpack there, but I think one thing that really just одоо энэ чинь ингээд юу болчихж байгаа шүү дээ. This IHC болж өөрчлөгдөд дахиад нэг том органайзер гараад ирж байгаа. Тэр том органайзер бас гоё тоглож чадах юм бол бас ингээд Монголд бол ингээд дахиад нэг амар том баг босч ирж байгаа байхгүй. Ер нь бол дараагийн жилүүдэд тэрнийг бол IHC гэсэн багууд өрсөлдөж явна гэсэн үг ерөнхийдөө. Of picking up wins and showing up in the finals, they just weren't quite able to have a good enough. Тэр өрсөлдөөн бас надад их таалагдж байгаа. Гоё чанартай багууд босч ирэх тоолонд энэ Монголын PUBG-ийн хувьд бол яг тодорхой хэмжээнд илүү хөгжөөд явах about 10 points away from qualifying, which over the course of 10 games, an extra point per game, it's not very much able to pick up, so it's very unfortunate for them that they weren't able to follow himself. Би харин жоохон төрүүлээд ятчих явах гэж. And they feel that they deserve to be here just based on the previous week alone, which is a lot. Амар өштэй эхлүүлчихдэг. You really have to do that when you're in these global tournaments against the best of the best. If you slip up one time, that could be the end of your run. Yeah, decent realistic understanding, I think, of the situation here, Dustin, from them. Big Absolutely, and honestly, Oath has played well. They've they've played really well. In fact, they've been very methodical. I love the way that they're able to find these gaps in the circle and their rotations. They always get good spots. Again, it just comes down to closing out games here in the last 4 games because they've made it to the weekly finals and they've played fairly well. So I'm hoping, I'm hoping for their sake they qualify because I want to see that dance, man. I got to see Is he talking about the Tobey Maguire Spider-Man? I don't know which one he's talking about, but I would assume it would be Spider-Man 3, so who knows? Yeah, I guess. I'm trying to think of any other dances, and all I'm thinking back is to that emo stuff, which everyone was interested by back in the day. We've got other teams to talk about, of course. The wildcards coming in. I mean, realistically speaking, depending on where our circles go, where our planes go, anything can really happen here, which is important. I mean, you've got teams like BBL, where EMEA has shown such strength here throughout the tournament so far. And BBL is one of the teams, Godspeed, that can convert, realistically speaking. Yeah, they absolutely can convert. And they've had some really good weeks here as well. But, I mean, again, for them, it's kind of been getting picked apart as far as rotations. Like, that's been the biggest thing that I've come to criticize on BBL is the fact that they don't tend to make it towards those endgame circles with at least 3 members up. They're usually coming in fractured, and it's down to like murd or like smash someone to just try to get some solo performance in there. So as long as they can keep 4 up, I mean, BBL is definitely one of those teams to watch out for. Yeah, it should be. Rick, do you have other teams that you're kind of got your eye trained on here? Maybe that might be an outlier that we haven't spoke about yet? I think, just quickly first, I think it does bode very well for EU as a whole. The bottom 16 that we have had, BBL has dominated the first of them, and FaZe dominated the second, right up until 17 stole it away with the 22-kill second place. Yeah. That they were able to pick up, which was still an insane clutch up from Yuppie. But that's as easy as it can be, a 1v3 at the end from a guy who's been sat in a house alone from phase 2, and you could be in the grand finals this time around. So we can never rule out Kai Shin, but the team that I definitely have my eyes on, particularly for the first game, MCG, they've qualified first game twice in weekly survival and still find themselves here. So unfortunately weren't able to make it through, and they were the team that was very, very close. Grand finals itself, but there was just too many teams that performed too well that overtook them in the final week of the weekly finals.
historically speaking, they have an excellent chance of qualifying even the first game. Maybe. You're right about MCG. I mean, if you look at their package throughout as a whole throughout this tournament, we've got ourselves in a situation where they were winning those first games constantly here, Dustin. So we know that MCG is definitely a big threat here in this lobby. Absolutely, except for the last week when they didn't actually win the first game. Apart from that one. I mean, they've been really consistent. The team that I'm really looking at, though, that we really haven't talked about just this entire event is Petrichor. Petrichor Road has probably had one of the worst tournaments as far as expectations coming into this event. Yeah, I think all of us were expecting Petrichor to be one of the favorites to win all of PGC, and I don't really know what to say, which is not ideal considering the fact that they're one of the teams that should have been in the grand finals. I mean, they have been just really disappointing, and I can't place my finger on why it is. I mean, their team fights have not been as solid as we've seen in the past. Their rotations have been kind of sloppy. I mean, this is just not the same team that we all were expecting. I think it's totally fair. They were one of my big heavy hitters coming into the tournament as well. I think that's fair to say. In the Asian region, when you're watching them in PCS, they were dunking. They were looking amazing. They really haven't been they haven't been Grand Final руу орно. That we saw. За статистик мэдээлэл үзүүлээд ер нь тоглолт эхлэж байгаа бэлэн болж байгаа шиг байна да. Really the opinion of the vast majority of people coming удаан зурж байна тийм. Was up there in terms of favorites to win the entire tournament. Нэг тоглолт нэг цаг байх гэдэг юм л да. Энэ өөрсдийнхөө төлөвлөгөөнд зааснаар been able to find form until literally this weekend where they absolutely just dominated everyone. But Petrichor Road, it's definitely a team that has a lot of expectations coming in that just hasn't lived up to them. And it's one of those surprises from the Asian region where teams can always just over or underperform. And it's very, very difficult to find that consistency from the global level because realistically, Asia, probably the strongest region overall with the Chinese and Korean representation being as dominant as it is. But then we come into this and suddenly Europe is overtaking them in almost every орж чадаагүй. Бүрээр орж чадаагүй. BBL Esports-аас орж чадаагүй. TCFTX-ийн Feed Sonics Fury. Амар олон богод орж чадаагүй. За энэ 16 багаас ч одоо ерөөсөө шигшээл дөрөнд дэвшлэн шүү дээ. Тэгэхээр бас чагаар харагдчих шүү. To find them as the team that was just barely missing out on the weekly finals points to qualify into the grand finals was maybe a bit of a surprise as well. But unfortunately, the end result is the same for them as it is for Petrichor Road. That they've got 4 more chances really to get a win to qualify for the grand finals to join the likes of Ghibli and Genji who have qualified already. And on a similar reverse, I think another surprise probably is, we've talked about a lot of the American teams, we've talked about Dignitas, we've talked about Oath, and we've talked about Sonics as well. TSM is a roster that, in terms of American strength here, Godspeed, is a star-studded roster, but we haven't really focused too much on TSM here. I mean, especially with international experience, these boys have it in spade, right? And they've I don't know. They've looked good in some weeks, and they've kind of dropped the ball in others. I mean, this is kind of the story of TSM FTX over the last couple PCS events as well. As like inconsistency has really kind of it's really toiled with them, right? Because we know in when it comes to points format, TSM, that's been their bread and butter. But when it's come down to the chicken format, I mean, that's kind of where they've struggled, which makes me somewhat worried about that team. But I also know Gunner, their coach, and coming into Grand Survival. So if anything, I mean, this is probably the best shot with everything that they've learned over the course of this event. And I am hoping, obviously as an NA fan and caster, that they make it through. But I mean, this is a really dangerous lobby, and Sonics-ийн нэг тоглогч. We'll see. I do hope. Тийгэлтэн гаргахгүй байх. Yeah, dangerous lobby is definitely not even an understatement. It's where we're at right now here, given the circumstances. I know a lot of these teams have been diligently preparing and also kind of threatening over the idea of coming into these final moments. It might not be the most enjoyable situation here for these players, but we're sure going to enjoy seeing the struggles that they're going to go through in these next 4 games. Here's Sonics at the moment, looking to get ready. One of them's missing. One of them's using a cloaking field here, Rick, but maybe they'll be back for the game. They definitely will be in. Oh, there he is. Hey! It pops up. What's going on?
Well, he just airdropped a teammate in. And to be honest, Sonics is one of the teams that I actually kind of hope to be able to because originally they were one of the Grand Survival ерөөсө дөрвөн тоглолт явагдана. Нэг л өдөр явагдаад Grand Survival дөрвөн багаж шигшиж яваад маргааш Grand Final эхэлж байгаа. 3 өдөр 15 тоглолт. Өдөрт 5 тоглолт явахаар. Аяа, тэгэл гоё. We have 3 teams with 4 games who want to be taking that spot. Maybe just to seed it to Team Liquid in the grand finals, who were never even fighting for it in the first place. So it's something that is definitely going to be on the it's more than likely that 17 is going to be the team to claim that space here for today's games. But you'd think so. Then for Sonics, for Attack All Around, if they drop somewhere else, I mean, do they try and go back there in the grand finals if they do even make it there? That's a big question. Or is Team Liquid just going to be allowed to take that space back because everyone who's been sort of fighting them for that spot as just mutually assured destruction themselves, to quote Xenox. All right, Xenox. Yeah, calm down. Jeez. But yeah, I think that's a really good point that you do bring up. 17 is likely going to be the team that gets away with that. We think back all of the phases of this tournament here, Godspeed, when there has been conflict in those central drop spots, it has been 17 that has won, I would say, 8 times out of 10 when it comes to those. And I don't know if anybody else өндөр сэсэн дээр тоглоно гэдэг чинь класс ер нь амар хэцүү шүү дээ. Тэр баг энэ дээр тоглогч нар чадаад байдаггүй. Гэтэ сорчин бол дасчин бол өндөр сэс бол амар хэрэгтэй. The center drops and both maps, and yeah, I can't imagine. I mean, they smacked up AAA, they smacked up Sonics. You know, let's be honest. They basically contested and destroyed every team that tried to go and drop center. And so Liquid, I love the fact that Liquid didn't even bother. Right? They're like, you know what? We don't want anything of that. And look at them; they're in the grand finals. I mean, they obviously played incredible all 3 weeks, so they would have made it anyways. But yeah, I don't think it wise to contest 17 gaming. I can't imagine we'd see any contention, especially with only 4 games to play. But I mean, who knows? We've been seeing some pretty ridiculous hot drops. So, all right. Well, I'm getting word that we're just going to go to a short break before we get into the games. We had 1 or 2 difficulties to get into the first game, but when we return, we should be jumping right on in here into Erangel for PGC 2021. We'll join you right after this. Highlight орж ирж байна. Энэ нэг жоохон зурх нэ хитэ тоглолт. За. Хүлээжлээ дөө. Дөө нэвчээд өгнө дээ. Did as well. They've got a little bit of a line of sight denial that they're trying to use against Gen G, but this is the option. This is all they can do. Good come out for sure. They go ahead and drop them off on one side of it, defend it up, and now go for a blind nade off. Not going to be the... Oh my! Fury wants back into it. Just pops on top of them, and my God! Fury never saw it coming. Liquid damage Genji. He goes also rolling that up. So this has just become a whole battle royale within a battle royale. Genji are losing multiple players. Now they've got their low ground approach. Clip's already going ahead and repositioning. He's coming off the rooftop, getting some vision of what's going on. Second story, he gets a beautiful spray to what's happening. Heroic now in a ton of trouble as Team Liquid is starting to get all up on this defense and making sure to deny any form of movement. Clip. It's in gray and it's hard to read. I'm sorry. Star-Lord and Indigo. There it is. Okay, our 2 Korean players in the back gonna make the crash, and they're gonna pay the price. Gen G is lighting him up, and Star-Lord will finish him off. Star-Lord staying alive for E36. And they're gonna crash into the apartment as well as now Kaishin has pushed in. They find example Quizzy. Last one up. He's got the shotty in hand. Don't do it, Kaishin. Quizzy gets 2. Can he get the 3rd? He's got 1 more. How do you push into the shotty? Quizzy, you're nuts. Thunder 1. The situation has evolved. Saber's rise has caught the attention of the nation. Баг сэсэн дээр рекорд байх амар байдаг байхгүй. Өндөр сэс чинь
The armory. Тэгвэл та хотлоо штэ. Any weapon. Би яста өндрөөс баглаа шилжсэн байхгүй. Өндөр өстө хотлоо байд. It's getting dangerous. Яг жоохон одоо юу гэдэг доошо дарахад өндрөөс жоохон амархан гэх юм уу? Тэгвэл яг одоо энэод ингээд хүний гоё трейсер гэж трейсинг хийхдээ ерөн жоохон хэцүү. Байдаг бохоо өндөрсөс чинь хоёр чигээд нэг жах алдчих юм бол тэгэл яваад өгнө шүү дээ өндөрсөс. Багс ис болонгууд сайн доошогоо дарна замдаа дарж явах хөвцтэй. Тэр хүн яаж ч контроллох боломжтой. Аавсаа. Яг өөрөө мэдрээ тоглож чадвал. Хамгийн түгээмэл хэрэгэлдэг чинь TP өндөртэй төвш 16 мурга дээр тоглодог. Жохон удаан байх тусмаа хож идрэлээ. Гэтэ үнэ дасан зүйл өөр л дөө. Өндөртэй тоглоод гэтээ шиг байгаа ч гэсэн кон. Бүр яг сайн тасч юм бол өндөрсөнс бол амар сайн. Контролд чадахгүй жижиг. Jack da. Welcome back here. Just a few minutes out for our first game as all of these 16 teams get ready and good to go. Obviously, we want the conditions to be perfect for what is to be a grueling day of games. And guys, I'm going to come to you first, Dustin, for this one. Throughout the day, who are the teams that you are looking at to be able to get yourselves chicken dinners moving into that grand final? If I had to pick a top four, the way that they've been playing over the course of the event and how impressive they've been, it would be... and it's not NA bias. Sonics, Oath, that's 2 NA teams, but wait, there's more. FaZe and Fury. Those would be the 4 teams based off consistency, how they've been playing over these last 3 weeks, whether it was in bottom 16, weekly survival, or weekly finals. I think those are the teams that are most likely I'd give the best chance to qualify. Rick? I think you make a convincing argument, but I think it's very difficult to bet against MCG, particularly in the short form version. They've been so solidly good at the start. And for me, it's difficult to find APAC bias. I mean, Fury is a team that I definitely hope qualifies. I love Bororam. I hope they qualify. But it feels to me as though Thai teams in particular are more likely to play a more gatekeeper teams that are playing a little more aggressive, playing those splits, having a single player run off and try and find space, that they just roam around and start picking them off piece by piece, and it cause a lot of damage for the teams where you can't really afford to like lose players in a format like this where you only have 4 chances. Keeping the 4 members alive will be absolutely paramount to get yourself the best chances possible.
All right, it's time. It is going to be 4 games and 4 places determined for the grand final. For a lot of these players, this will be the most arduous day of games in their entire careers, potentially, as they try and qualify into that grand final for the chance to fight for over $1 million for that first place here. And we are now ready to go. You got to send it to those compounds. You're going to be sweating for your life. Will you be on the edge? Will you be center? It's time to head to Toby and Xenox for grand survival match 1. За. За яг одоогийн байдлаар бол баруун талын болонд Grand Final-д шалгаршин 12 багийг харуулж байна. KPI Team Liquid, Genji, Virtus Pro, Ghibli болон Heroic, Navi, New AP, Jax, Space Station Gaming, Dana болон Ens гэсэн багууд. За 1-4 40 байж одоо Pick'em Challenge дээр Genji дээр 44.7 пүүч дугаар талан давтсан байна шүү дээ. Team Liquid дээр 16.4, New AP дээр 10.3, Virtus Pro дээр 7.3. New AP дээр бас жоохон итгэл найдар байгаа юм байна да. Хэцүүд. Яг чи хятад байгаас New AP л ганцаар байгаа. Дагац итгэл найдар нь. Олимпиа аварга нь. За нэслэг бол ер нь эвгүй за энэ баг энэ байдлаараа Состокогийн төрөг гараад ирчих магадгүй тийм нэслэг харагдаж байна. Состоко төрөг гараад ирсэн ерөөсөө яршиг зүгээр. Тэр намар орог. За нэслэг яах вэ? Сэтгэсээ гадныг одоо тойрог бас яаж татагдах вэ? За баярлаа. За брут дээр төвтэй ихний дөргийн төв. За санагч сосон програм Multi-Circle Gaming болон Phage амар олон багууд тойруулаад ихний дөргийн төвтэй ойрхон явж байгаа. Enter Force-ын нэслэг Team FTX-тэй нэлээд задав серверний тал руу ниссэн байна. За бүгднгийнх нь ихний тоглолтны өнөөдөр 4 тоглолт явагдаад маргаашийн Grand Final руу орох 4 багийг тодруулнаа. Чик нэрээ явна. Чик гэсэн багийн дэшээ явна гэсэн доо. Тэр чик гэдэг хэвээр хамгийн дөрөв. За Люк маань энэ дэр ямар авир хот юм бийж байна ч тоо. Бүтээскодыг ганцаараа гарч ирээ бодсон сууж байх юм. Тантар. Яг ураач бол кашл ураач чадахгүй бол өөрөө зөрүүлээ он хайлт очроос. Team FTX энэ ч одоо нэг тоглолт нь хайрын шүү дээ. Тэрс нэг тоглолтын алдаа малдаа гэж барыг байх шүү. Их тоохгүй бол тэрс нэг алдаа гаргалаа дахиад 3 тоглолтын дээр одоо яах юм бэ ч тоо. Тэр яндаг үрээд жүжирч юм бол. Гэтэ үнэхээр яа 2 дугаар байранд орж байгаа богод одоо юу гэдэг нэг тоглолт олон дээр чикин гарна шүү дээ. Чикний яг нөгөө талаа яг үндсэн дөвөл авч чадахгүй юу 4-4 дээрээ алдаад 2 дугаар байранд унж байгаа богод бол үнэхээр гонигтай яг үнэхээр төрхөн тоглолтын дээр шийдвэрлэх мөчтэй нь бол тэр одоо яг сэтгэл зүйтэй л яг ойрхон болчих гол юм л да. За player setting гэсэн пүүж Америкийн DPI чинь 300 пүүж яаж байгаа юм бэ? Вертикал 0.085 тэгснэ генерал нь 37 тарагт нь 37 ч гэх юм. Ямар амар удаа юм бэ? Американо. Яаж юм хийсэн дээр тоглож байна залуу мөн ээ ч тоо. Grand Final энэтэй 5 тоглолт. Нийт биш ээ 30 чинь 15 тоглолт. Өдөрт 5 тоглолт тоглоно. 3 өдөр 15 тоглолт. За Esports спортынхан. Нэг 7 хоног тэнцсэн бол бараг шууд автоматар 12 руу орох байсан. Тэгээд тэнцэж чадаагүй да. Esports гарч чадаагүй. Гэ хөтөн жижигэрсэн шүү дээ. Юу н хамгийн хазтай Space Station дээ. Яг л тэгж явж хагаад юу гэдгийг зөв багтаж явсаар байгаад орж амар сайн оноо авч чадаагүй шүү дээ Space Station чинь бүр нэг хазарган. Тэгмүүд яг зөв орж явж хагаад амьдэрчсэн тул дээр ихэд одоо ингэж гайг оноотой гараад ирж байгаа байхгүй.
Зяртш. Multi-circle gaming. Chicken тэтгэрэл алдартай да ерөөхий. Chicken тэтгэх юм да. Халээ. За фүргэр өтөшин. Inside flat Kikomonko болон Ronong гэт. За хэвээ нэлээд удаа хүлээсэн мөч ингээд ирж байна. Хамтдаа үзээ тасч тоо карт тавьж явах юмгүй. Кард үргэстэй. Жинэлэр өтөшин яг доо машин гортлын сгэр. Яа орж авсан баг тэр ч өрөмтэй байгаа да. Хөвчлээсийн тим санаг суугаас ирээд эзэлсэн. За мим гол ер нь нэг жоохон эрт. Бороо ширвчдаг болохоос ш. Зүг чиг их хурдан гаргачдаг болохоос ш. Бусдаар бол яг багийн ягт байдал бол санагстрал гайгүйж магадгүй бах. Мимиг л юм барьж үлдээд зуураад барихгүй болвол хамгийн дөрөв дээрээс бороо ширвчдаг ш. Байхгүй шууд бороо шив. Тэр дорно. Өмчдөг. За Брүгэв гэх юм бол лид юу байна, энэ Connex юу байна, Order байна. Ерөөс айл айлын тоглолтын нэлээд эртээ дурчдаг. Одоо энэ бол яг энэ тэд оролцож 16 багаас Олтын бараг төсөл хүртэл бүгд амьд явж байгаа бах. Нэлээд нэгт үзэн. Энэ мэдээж Grand Final шүү дээ энэ ч гэдэг. Зүгээр нэг weekly bottom 16 шалгарч байгаа юм шиг. Энэ бол дэлхийн авраг руу орох уугүй юу гэдгийг яг одоо шийдэх гэж байгаа учраас яг энэ оролцож байгаа 16 баг нийтдээ 19 баг бүгд хичээж байгаа. Ямади өртөшин. Энд л юу бодд юм да мэдээс. Ер нь яг хаяада тоглолтод орох юм бол лаш хувьд бас нэг юу критикал тоглолтууд идэг. Гэхдээ ер нь бол голцсон Magic Land-аар бол дандаа энд л тоглолтод харж ирж байгаа. Одоо ингээ харахлаар two tap map ингээл харахаар two tap хувьд амар сайн тоглогч штэ. Гэтэ яг тоглолтод дарагдаад байдаг байхгүй. Загтын дөргийн төвийг одоо JNL Esports-оос төвлөсөн байна. Ажил алтан бүр Ram Sonics Ortles Rooft гэдэг эцэд 3-4 баг ороод ирсэн. Тэрлээ нэлээд олон баг байна. Дарид 16 багаас торогд орж чадаагүй гэвэл TCFTX орж чадаагүй байна. Interforce орж чадаагүй, Cash орж чадаагүй. Нийтдээ 3 баг торогд орж чадаагүй. Бүгд орчин болвол дараагийнхаа торгоо бол хүлээч чинь баг зарим багуудаас нэлээд захалж магадгүй болов гэж бодож байна. Жэнж маргааш Grand Final-аар тоглоно. Яг одоо Grand Final-ийн өмнөх Grand Survival нийтдээ нэг 3 баг Grand Final руу хин болох тэмцээн яг одоо явагдаж байна. Ирэх авч чадаагүй байгааны 19 баг хоорондоо өрсөлдөөд эхний төрүүлж чек хийсэн 4 баг нь дэшиг явнаа. Өнөөдрийн байдлаар бүгд чийдэгдэнэ. Ерөөсөө нэг өдөр 4 тоглолт тоглоод маргааш нь Grand Final руу ирэх авна гэсэн үг. Тэр баг болгоо ерөөдөө доороо жоохон нягтах хэвээр. Фэз triple багаас нэг тоглолч нөх хүрсэн. Фэзийн Густав ерөөсөө эвгүй штэ. Фэз ерөөсөө Густав байгаа бол Густавын тоглолт Фэзийг харж магадгүй гэж тооцоолж байна. Густав бол эвгүй болгаач. Төрүүлээд угаахгүй бол Густав бол жоохон боломж болох юм бол тэр дорн унгаа шүү. Нөхцөл дээрөөсөө шууд жижигрүүлээд өгч магадгүй гэж их хайж байна. Тэр Фэзээс 2 тоглолч үлдчихэ Густав баг 10 кил хийсэн гарч ирлээ. Тэгээд галзуур авч яхад нь яг нэг үлдсэн байсан нэг юуны 17 амингийн чиг орж ирсэн шүү дээ. Тэрээс сүүлийн тоглолч Густав нэг үзээгээл чиг гинтсэн. Нэг гэлтэйгэр. Тэр Густав өөр нэг тоглолчтой байсан бол бараг 2-4 аваа тэр тоглолт чиг гинтэд авах байсан байж бас магадгүй нэ bottom 16-гийн тоглолчтой 2-7 хоногийн bottom 16-гийн тоглолтын дээр 17 аминг Физ 2 ч юм хоорондоо алдсан шүү дээ. Одоо энэ 7 хоногийн байдлаар бол яг би үнэхээр майдаг дэмжиж байгаа ч гэсэн майд бол бас хэцүү байна. Юм нэг л тийм. Жохон хэцүү. Одоо энэ чинь ингээд амар эвгүй сайн багууд 16 баг тоглож байгаа болохоор Надад бараг боломж байхгүй байх гэж өнөөдрөөс орж байна. Нэг дөрөв тоглолтоос чикен байхгүй гэж магадгүй. Тэр нь бол чикен хүлээлтэн л өндөр байгаа ч гэсэн хүлээлтийн зэрэгцээ. Тэрээс ч урам хугараад байна л та дэмжиж байгаа багууд дээр. За энэ нокорцсон байгаа тоглогч. Илтагийн захад Sonic суугийн тоглогч нокорцсон байсан уу гэсчгүй байна. Перогийн тоглогч. За тэрийг бүр нэлээ боломжтой татагдаад яг одоогийн байдлаар болоод Esports-ийн байрлал болон Fury Multi-Circle Gaming гэсэн 3 багийн байрлал боломжтой 2 дахь тойргийн төв болцсон.
Дараалал нэлээд олон баг. За Interforce-ийн байрлал Cashin дээр rotation тавлаад эхэлсэн. Илоттой ерөөсөө буудалцаа хэрэг байхгүй одоогор. Өөрсөнд нь илүү гаална. Болж бол хурдан rotation аваад явахгүй бол. Бас гүрэгтэй. Энэ 7 хоног дуусаад ерөөсөө PGC 2021 бүгд дуусна. Ямар урдан байна гэхдээ цаг хугацаа. Ингээд сар хугацаа өнгөрчлөө шүү дээ. Урдан явагдаал ерөөсөө. За 17 gaming chicken гэх нөө 17 gaming chicken гэх юм бол гэхдээ PGC-ийн финал гранд финал болол. Ой, корн машин дээрс нөлт стекерсээс талаар тэр доор гэдэг юм заяац. За өгтөөс наутын сэшин гурлаа. Жирэлээ спортивт бол корн хэрэгтэй фраг гэж байгаа. Дэшин филдчлээ да. Ер нь жоохон зайд явахгүй бол ойртоод нэг 50 метрийн зайтай ч хүмүүс бараг 100 метрээс салгачаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол машинтай явж яхад 100 150 200 метрээс бол хангалттай машин дээрээс нугачаад байгаа. Тэрээс жоохон нэлээд зайд явахгүй болоо. Тэгэхээр зайд явсан ч гэсэн димараар удаа сугалчаад байгаа. Ер нь нөхцөлд бол rotation дээр явдал таарахгүй бол тэгэлж ижил юм да. Бол тэгэхээр амар удаж байгаа тоглогч нар. За нэг төр машин тавьж байгаа, уруудж байгаа байрлал бүгднгийн нэрээс машин дээрээс сугалаад байгаа. Assocation Esports өвдрөөсийн уртлын сэр биш артлын гэж ярих юм одоо. Өндөрлөг талаас орж ирж байгаа гэж. За TSMF-ийн өндөрлөг мордлыг машин ажил өндөрөг эзэлсэн. Тэрэг бол PGC Sport руу төвтөө дөрөг татагдсан. За яаж ингэрэгтэй ш нэлээд дөрөг цахлаад болоор орж ирж байна. Ичи талд нь Перо гэж цаан сахалчихсан үлээс сууж байгаа. Шимбой гэж тоглогч. Эвгүй ч гэж тийхгүй дуутгаад их тийм гоё нэр. Зарялуу эслэр зан Genesis Sport Американог ногтлж байгаа. Тэр доор нь баг килог үзээгээд ажиглаа да. Бараг л яргалаа ижлаа. Дэлээ улаалгаа ийдсэн болохоор кил нороод ирнэ. Тэгээс Genesis Sport-д ингээд гурлаа үлдчихэж. Гайлалаас нэг тоглож яалдаад дахир дутуу 3 тоглогчтой. За эвгүй нөхцөлд бол яг нөгөө нэг тусламжийн тоглогч хэрэгтэй болоод эхэлж байгаа юм л да. Тусламжийн тоглогчоо сайн дуудах шаардлагатай. Ер нь болж их юм бол ганцаараа биш хоёулаа хөтөлцөө явж ийлээ амар. Ямар нэг асуудал гарлаа гэхэд бол тусламжийн тоглогчийн заавал ардаас нөгөө ороод ирдэг учраас энэс шиг болж байгаа. За DIG-гээд тэр хоттой таарах гад байна да. Ядчих тийм машин дээр дөрүүлээс очиж. За мэл яг таймигт урдуур машин авч яваад DIG-аас урталт нь өөр баг байна гэдэг мэдсэн. За мэл хэр бас яг шунаад машины чимээг сонсоод гараад ирсэн бол Перогийн DIG-ийн бүтэн сквад дээр бас барилах байлаа. Яг энэ rotation дорж байгаа дээр. Биш чи хоёрхан тоглож явж байгаа юм уу? Шимбо Spark 2 тустай явж байгаа юм биш. За Перого доошоо компаунд руу уруудаад нэг байрлал эзэж байгаа бол дараагийн 3 дахь дөрөг 5 секундын дараа гарч ирнэ. Одоогийн төргийн төв бол яг одоо харагдаж байгаа PGC Sport-ийн барил үндсэн 2 дахь дөргийн төв байгаа бол 5 дахь нь бүр хоошоо зомлоод дутагдаад энэ амар хэцүү дөрөг гараад ирсэн. Нийтдээ 3 4 баг дээр 3 дахь дөрөг бараг төлж байгаа. За жинхэнэ бүр амар хэцүү дөрөг гараад ирлээ. Яана. TSMF-ийн өндөрлөг барил нэлээд давуу болж хэлж байна. За гэтээ тойргийн төв гэж бол хэлэгдэцүү. Налуу барилаар баг Перогийн хувьд нэг тойрог амьдрахаар болчих чинь 17 амиг нэг тойрог амьдрна. Гэтээ тойрог амьдралаа гэж дараагийн тойрог зогтчих юм бол дараагийн тойргийг бодолцож үзэх шаардлагатай. Ян Kickstarter-ыг хөлтөс нь барьж байгаа Faces Try Bite гэдэг байна да. Гэтэ тэгж амар явуулсан. Гэтэ эцсийн ардаас нь бодоод шүршөөд явж магадгүй. Дайлалаас нь шүрших юм бол дон хоёрт очроос. Шүршгүүгээр өөр богд дээр байлдахгүйгээр харагдаж энэ талаасаа зулгаагдахгүйгээр л бич байгаа. Одоо энэ чинь нэг drive хийх гээд бирэ ил пиклээ гараад ирэхээр амар ил харагдана. Явж core байхгүй, хамгаалт байхгүй болчдөг. Тэг бүтэн бирэл гардаг болохоор энэ дээр нь яг drive хийж яхад нь өөр талаас нь будаад унгаах магадлал амар их боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэгж бодлох юм бол их хурдуунах магадлалтай. За Nordrag дээрээс нь Genesis Sports нөхлөө хийж яач. Nordrag маань ингээ яваад өгдөг юм аа ерөөсөө хамгийн дөрөнд. Нэгдүгüürийг нэгээр л яваад өгчтий. Бизнес ангиллын визэнд хамрагдсан юм шиг ерөөсөө. Бүх юм шулуухан тэгэл оноод өгнө. Явлаа ерөөсөө нэг хэсэг офицерын дараа бол нэг бол дөрвөлжин шар арцэг, за нэг бол
Тэгэл ер нь дах болчт юм дөө. Ер нь програм дээр Нордра аймд явж ивэл уг Нордра тоглолтын төгсгөлд их юм хийндэ. Ч та багийн ганц клач шүү дээ Нордрач. Багийн ганц одно. Тоглолт эргүүлнэ гэх юм бол Нордрыг бол яаж ширүүлэх боломжтой байх гэж бодчих. За энэ босцсон байгааг нь харсан. Корны нийт бараг орчих шиг болох энэ Нордро. Ардан задарчлаа. Дахиад нэг нээж 2 нээж идсэн. Дахиад задарч ин харах бүр нэлээд холдоо. За өвтөс Kickstarter-ыг Sonic-ийн тэгэлтнээс татлаа. Энэ нээдэн цааш өгж байгаа тоглолтыг орж байч. За энэ дэр програмын Konaxi бараг баригдчих. Дээрээс нэлээд бод улаацсан. Програмын хувьд гурлаа явж байгаа. Дахир дотоо болохгүйгээд ер нь нэлээд хичээж магадгүй гэж бодчих. Шууд Prison руу ороод биш. Prison төрөндөө багтаагүй юм байна. Захлаад бараг яг нийдийн байрлалыг төрөндөө орхол юм байна. Гэтэ ажуулаас мөлциркэлдээ заавалчгүй төргийн цахад хин энэ байрал дээр үлдэх одоо ер нь бол одоо байлтад үдсэж гин үү яаж. Я Sonics эч нь олон шрэмзи тэгэлтэн юм. Тэгээд тоглолтыг хин ч хэлдэг нөө. За самар тулж гарч ирээд дүүлдээд за Konaxi салгаа хийсэн. Програм багс тоглолтыг гуруулаа. Яг ингээд зурчдаг. Хоёр талч дээр бараг дүүл авлаа шүү дээ Сами. Сами. Маргааш Grand Final-аар тоглоно. Энд чинь нөгөө Grand Survival манайгаар шалгараагүй Орос мөн хоорондоо тоглож байгаа. Яа. Эдийн ордор 2 зөрүүлж байна л. За энэ дэр жинэлээс тусад нь өөр тоглогчийг Нордороо заасан удаж байгаа. Зөрүүлээд энд бол MCG-ийн хувьд PGC Esports сүүлийн тоглогч Корник за Нордороос гүцэг PGC Esports-аас төрүүл 16 дугаар өрөнд 15 багийн 56 тоглогчтой бүрүү залруулаа шууд MCG-тэй барьж байгаа. Нордороо үлдсэн байгаад байдаг. MCG-т 2-2. Ууг энэ ч түрүү 4-2 байсан шүү. Алтаас орж ирсэн. Гай болсон хэд. Эдэг нэд яг танк л орж ирээд MCG бокс яг дэвлээ ганцаар үлдэж байгаа. 1-2. Артаас нь танки өөрөө нээд атгацсан байж байгаа. Нээд нүрийн бүтэн үзэг ийдсэн. За эдэн талд өрж байгаа ч гэсэн амар хэдэн тал бийг нэгэ зурж. Ер нь ч одоо баг алдаа гарахгүй байна шүү дээ. Нэлээд сайн аваад үзэл. Яале. Хари. Хот маркогийн слар програмын эднийг Забругийн читлүүлээд дээр. Эвэл унахаас өмнө ямартаж трипли багийн тоглогч. Cheers-ийг нөхөд. За энэ дэр Nodra трипли тоглогчийг харцсан. MCG багийн сүлийн тоглогч Эвли цаанаадаас тэр MCG багийн сараас ороод тий тоглогчийг мол зурчлаа. За гүлэмс бүр 17 үеийн их тоглож хийж байгаа. Nodra зооны гадуур уудсан. За яг ингэж бихэлж байгаа замаас награачтай баруун шүү. Ингэж драйв байд явж байгаа ардаас мим дээр баригдаа. Sonic Sectic-ийг л орж ирж байгаа бол трипли багаас тоглолтыг яг одоо ганц тоглогч. James нөө. За тийм James хансаар тоглолт үзүүлж байна. Яг нийтдээ нэг соло тоглогч. Jam шин дээрээс мим James-ийг сол мулталж явснаар трипли багийнхан буюу Trim Attack All-Round багийнхан 13 дугаар орнд. Ингээд 12-ын 46 тоглогчтой Assocation Esports за одоо гэл байхгүй. Гэтэ Cash бас шивгүй тоглож байгаа нэг чекэндээ гараад ирж байгаадгүй. Энэ ер нь нэлээд нөө шүү дээ. Иймэрхүү яг тоглолтууд дээр ямар ч баг чек идэд ч юм уу скол яг тоглож байгаа. Чекэндээ гараад ирж магадгүй тэр X left-ийн Cash багийн тоглогч Ландрын руу орж ирээд задарч байгаа нэд. Тэр Вашингтон цахин тоглолчийг анзаарч. Дахиад ороод ирэл баг гэл авч магадгүй дээ. Чаарцаныг орж ирж байна. За Коврог баруун талаас нь Маму бодож өгөөд зооны гаднаас гэлчлээ. За нийтдээ одоо хүний тооны харьцааг нь 2 багийн 4-2. За торог дэпи орж чадаагүй торог дотор орцныг доолч нь бол бараг энэ дэр 1-2 долоо донч магадгүй. Хатны авч байгаа гэдэг мэдчихсэн чи юу чтэй. Дөрөв дөрөвдөө мэрил нийлэг унаад Axleft ардаас нь юу унаас тэрийг одоо Pero багаас 3-1 харьцаатай Cash багийн сүүлийн тоглолт UP-тэй үзнэ. UP унчмал Cash тоглолтоос шүү 12 дугаар. Торог амар игүү. Яа ядо физийн байрал бол өвтийн голын ил байрал дээр толгойд торог дуусч байгаа. Яа ер нь нөхцөл одоо эн чин торог дорж чадаагүй Уннадаа гэсэн Мингзингроза. За Cash багийн 12 дугаар орнд орол 11 багийн 42 тоглогчтой. Interforce-ын тоглогч байлдаан дээр нэгтгэж байгаа уцаа шиг татчих. Алайлан торог дорж чадаагүй болохоор байлдаадаа шаардлага байхгүй зүр шууд явах хэрэгтэй л байна л да. Гэлц яваад.
Тат дөргийнхэн баг гайгүй байрлал гэсэлгүй болол одоо энэ ч одоо баг байрлалаа бүгдийг талд дуслаа. Яа, Interforce 36. Interforce ч сүүлийн 3 дахь 7 хоногийн big leader орлол орсон шүү дээ. Jacketed. Гэтэ ороод нэг сайн амжилт бол үзүүлж чадтаагүй. Нэг 7 хоног тоглолцоод бол шууд топ 2 12 руу орох хэмжээний оноо цуглаж чадаагүй болохоор ялчгүй weekly final-д илүү орсон богууд нь шанс илүү өндөр байгаа. Grand final руу орох. Ерөөс анхнаасаа rank decision дээр ч юм уу squad bottom 16 дээр ямар ч тийм алтаагүй тоглолт хийсэн бол магадгүй хөлсөн баг. За энэ Interforce-тэй Matter өтөш яг таалагдав. Нот машин дотроос байгаа. This Swift-ийг энэ атомд орож үзэж байгаа. Маад яваанач. Тэрүүдээс найдын тоглолч. Тэгэж зэрэг буудаад эхэлж байгаа бол яг энэ дор Spark-ийн нэ задарсан. Тэгэж гэсэн. За Mad энэ дээр тоглолтоос 11-4-өөр олчлаад дорог. Нээд аймаар ороод ирсэн гэсэн. Jack Steve гэхдээ сүүлийн тоглолчийг нээднээс өмнө унагаагац. Mad 11-4-өөр. Тэгэж залгал башаа цаашлаад Interforce үлээ бодоод эхэлчихлээ. Interforce гэж одоо 2 3 тоглогчтой. Тоглолтоо орсон баг бол ялч сэндвчлээд оноочт юм байна. За тий IG. Бомбой. Янч то энэ алуу үсэг нэлээд од болж байна доо. Хитэн ч өөр өдөр. Пас үсэнэд яа. Арай үсэг өгтээ. Спорт гараад ирсэн тоглож. Үгүй мамуу ч то 1-3 гээ Interforce угдыг тоглолтоос 10-р ойр тасч байгаа бол яа ич залгалаа байлаа дээр нэгдэж байгаа дүү. Мамуугийн байрлал нэлээд дэжгээр очроос. За Милигийн дээр хажуулаас нөөцөс бүтэн үзээгээд Мил устаар Перо багс тоглолтыг за 2 тоглогч нэг ноктэй гэржсэн. За тэр ардаас нь мамууг Spark-ийг ноклаа ижлаа. За ингэж яг одоогийн байдлаар бол Перо багс үлийн тоглогч Миг золол дропн дээр корлцсон байгаа учраас эдгээр ингээд дахиад нэг соло тоглогч нэмэгдээд торгийн дүүийн байрлал бол фейз болон өвт богийн голдор бол дараагийн торг. За T-Swift-ийг сот фейз гэсэн бог торгод ороод үлдсэн бог төвөг торгоос гарчлаа. За Fury гэхдээ захлаатыг орчиж байгаа юм байна. Sonic-Swift бол мэдэхгүй байна. За BBL Esports хэцүүхэн, өвтөс хэцүүхэн. Үлдсэн богод бол тэгэл ер нь яаж тоо инжиргаага залгуулж дараагийн торгод орохыг харин ч тоо шийдвэрлэх бараг 6 торг дээр 9 богийн 31-нд олж үлдсэн явж байгаа. Яс баш. Зярантлаг аймгийн тоглож бас зураад хөтөнгөө цэгэчлэл хэлэх костыг. За өөртөө угаасаа торг байхгүй, машинууд нь ч сайн хэцүү, хоёр тоглож чинь шууд байк төр дэвшин дараад хэлсэн. За Discord дээр явж байгаа DIG, BBL Esports, Face гэл. За энэ Sonic Sport ихний тоглолтоор чихэнд гараад ирж байгаа. T-Swift гэж ч мал нэг. За Pero Bogus-ийн тоглолчийг Тэдэж яваас гүцээс тэр Team Pero Bogus түрүүр 8 багийн 29 тоглогчтой. BBL Esports 2 кил хийсэн байна. Код Маркогийн гил хуйла. За Зерот торгол урагшлаад торгол орохоор шийдэж байгаа юм уу? Нэг налын үсгэрээ корлоод тоглох боломжтой ч гэсэн зөвхөн харагдаж байна да. Машинуудаараа корлох юм бол ураг. Нэг талаас машинууд чих сайн корлох. Нээд амар ороод ирлээ. BBL Esports өвтөнд толжос. За унахаас нүн цанаас нүр баг тоглоо ичлээ. За ингэ BBL Esports-аас яг одоо материалаас болон Smash гэсэн хоёр тоглогчтой Бенталгийн сар ажлаас нэг дараа ичлээ материалаасыг. Юу энэ ч доор BBL Esports баларчж байгаа юм шүү дээ. 17 аймаг гоёс сөрөл өнөө дараа дамжчихсан. Наашаа нэд ороод ирэх юм бол баг дээдэн дээр нь сүлийн гэлийг үзье. Тэ. Юу гэл ороод ирч магадгүй. Зяфич налуудэр TIG-ний 5 килнээс нь 3 килний спортинг. Fury машинуудаараа орлож. За манай ресэл кортой. Метралаас интернет Зявил Фростыг унаж байгаа бол дахиад нээж орж ирүүлгээ гэсэн. Зүрхлээд сүрсэн базаа орж ирээ Метралаас нь оклаа хийсэн. Зайлал багаас нэг тоглогчтой. Өвтөс Рейла ганцаараа нөгөө талаас нь Smash ганцаараа BBL Esports.
За налуулгын захалж явсаар аваад DIG багаас фейз руу ороод ирж байна. Нээдэгтээ бүр нэг хчүүдээ нэлээд улаалгаа гаргаж байгаа бол X-Bay машиныг дэлгдээ дүүтгээс сүүлийн тоглож фейлэг үцэг дүүтгээс 8 дураар DIG болон фейзийн байлаа нэг харъя. Ээжний асуудалгүй дүүл авдаг даа гэсэн Spark-ийн руу харж фейзийг мустаг ургаад атас нээдүүд орж ирээ Spark-ийн гэдэг 3 дахь тоглолч нохгүй нь мод ороод ирлээ. Spark нээжүүд. Эйдцийг нэ за ингмээрсэн нэ жоохон трид орчихгүй бол хитрхий DIG-ийн даваа байсан. За DIG багс пүниж давхар унаад. За эн чин TSMF-ийг нэмд ороод ирэх юм бол 3 багийн байлдаа болж байгаа. Одоогийн байдлаар бол 7 дахь дөрөв 3 баг 3 лав багтцсан. 4 багийн төрөг байгаа юм байна. Оны бэж гарч ирж байгаа эдцийг нааш гарч ирэхгүйгээ бодоод хэлж байгаа бол бүрдийг нэ яг Spark-ийн доор орж ирээд яг DIG багс ганц тоглогчтой. Физэс бас ганц тоглогч хүнээ барьж байгаа. Пентагээс 17 геймгэд бол сүүж өгнөж байгаа бол 2 3 багийн байлдааны хардаа Свиринашаа төрөглөө захлаа ороод ирчихлээ. Гол нь энэ байлдаанууд дээр ялж болно. Тоглолтын төгсгөлд болол бүтэн сквадраа явж байгаа баг илүү дав байдаг учраас иймэрхүү байлдаануудаа зүгээр жага алдагталтай болсон гэж тооцоолж байгаа болол шууд болчих хэрэгтэй. Шунж үлдээд байлдах шаардлага ерөөсөй байхгүй. Анхан нэг жоохон шунж үлдээд байлдах гэдэг. Зэн пентал эсаадаад байгаа юм да. Эвгүй сар. Язрахны цохилтууд бол сайн биш дээ ихтэй. TSMF-тэй 2 кил. DIG Spark-ийн team 17 гейминг багийн сүүлийн тоглогчийг үзснээр 17 гейминг 6 дугаар оронж. 5 багийн 16 тоглогчтой. Соноксос нэг физик байрлал налуудад ярьж байгаа. Spark-ны дээр зүйлийн багийн харцсан гэж байгаагүй. 2 өөр баг зэрэг Соноксон дээр. За гэхдээ тийгний үед бол амжилтаар фейзийн сүүлийн тоглолтын үзээгээ фейз 5 дугаар орж байгаа бол DIG-тэй залгаад байлсан Соноксогийн байлдаа DIG-ээр тоглолтоос нь 4 дугаар насч байгаа. За шууд 3 багийн байлдаа налуу бол өндөрлөг дээр явж байгаа нийт 3 багийн тоглолт. За энэ чинь ямар гоё тоглолт гараад ирвэ ихтэй. TSMF-тэй Squadra, Firefly Squadra, Соноксос дрейчүүрийг дахин нотлоо ичлээ. За Соноксос 2 ноктой. Ширэмзэг баг босч чадахгүй байхад эндэрч гисэн смоклоо доош уруутад нүүдлээс нь Fury хангалттай кросс авах учраас за Соноксос хэвчүүлчихлээ гэж. Бараг Fury TSMF-тэй айлын читэнд нэг тоглолтыг дуусгаж байгаа. За тэгхийн болоо шүү Grand Final руу яваа. Өнөөдөр ихний тоглолтын Grand Final-ийн баг гэж сонсоод гоё сонсож байна доо. Grand Final-д орох хэрэг авсан баг. Яа. Гэтэ чек идэх магадлал Fury руу нэлээд нэмэгдчихлээ л дээ. Тэр яг 8 дахь 9 дөргийн төвсийг бол энэ Fury-гийн Vlad болон Fury талруулал дөрөг дуусгаад байна. За Sonics бол 4% дугаасаа хоёулаасаа сэнэрчэнд орчмоор ямар ч хайр байхгүй. Роно минь ингэж ил байлдчихж баларчих үү дээ. Чек мулц ч дээ баруун шугаа тэгвэл. Яа нийтүүд орж ирж жоохон дарамтлаад болоод Роногийн нийт 2 тоглолчийн доор задарч TSMF-тэй 2 тоглолчийг салгаа ичлээ. Бүр дэлгүүг өрөг. Юу ч ямар амар нийт ороод ирнэ шугаа ихтэй. За Fury ч баг ихний тоглолт орж ирэх ингээд Grand Final авах гээд байна да. Энэ бодлоо. Ер нь л үзэлцсэн шүү л гэж. За яг энэ нөхцөл байдал дээр гэсэн чинь Smoke-л хүнээ барьчлаа. Дахиад нээд байхгүй юм шиг байна да. Дэлхийдээ бисэн бол дахиад Smoke-л шүдээ кил авах боломжтой байсан. За Sonic Save бол Ослиг хэсгэрээ байгаа. Налуу хэсгэрээ борлолчихсон. За 8 дөрөг шахацсан амжиж орж чадах нүг гэдэг дэр. Sonic 2 тоглолчийн дээрээс Fury багаас 2 тоглож хараас ирж байгаа. Нэг буруу хөөрлөө алдуул гэсэн Kikomoko'г тэр доорн дээр ихтэй зардаас шүү нээд атгачлаа. Яа тэр ингэнэ. За энэ дэр Fury минь ямар гой даваагаа алдчихвда. TSMF-тэй бүтэн тоглолт тэргүүлээд 2-2 таашаа салцсан явж байгаа. За Fury минь станыг нэг алдаан дээрээс бүтэн живж ирээд чекнэ алаа ижлаа. За Kikomoko'в тэгж одоо нэрвтг нь харахгүй шүү дээ. Хэрэгтэй байсан яг ганц хэрэгтэй хүчт нохроо
Дээрээс нь ч гэсэн TSM FTX-ээс таараа. За энэ дээрээс Chicken TSM FTX-ний шаз руухан Chicken гарч ирэх гэдэг нөгөө. Өөр тоглогч дөрөвний давтаа явж байгаа. Sonic-ийн тоглогчийн сайдаас хажуудаас нь бодоод байдаг. TSM FTX-ээс наашаа төрөлөө оруулахгүй үзэж байгаа. Ганц гоё төрөгдөө байралтаа орцсон явж байгаа тоглогч чинь бол яг л Fury-гийн тоглогчтой. Smoke-лоод бүхэлд нь smoke тавьж байгаад л үзэлцээ л гэж байна. Sonic Sword-ыг нэлээд хүнд байдал дээрээс буцаа амьдэрч шүү. Бараг Chicken тэхэд байна уу? Боломжтой шүү Sonic. Chicken дэх. Боломж хангалттай байгаа. Энэ сайтаас мимиг ургаа Sonic Sword-аас ганц тоглогч үлдсэн. Smoke-лоо дахиад нэг хог ороод ирж байна. За энэ дээр хаалт дээр одоо Smoke-ны зэрэгэхгүй болоод Smoke-нд дуусч байгаа. Харагдаж магадгүй гэсэн тэр Natalie Smoke бүтэн тоглох байгаа юм байна. За Smoke-наас хаалт уйд болж өөлөөр үзээгээ Sonic Sword-ийн 3 дугаар TSM FTX сотон Fury баг 1-2 TSM FTX бүр үнэхээр үнд байдал дээр гараад ирлээ. Яа тэр Insight-ийн нээд үчгсэн нэлээ орхон байна да. Тэр баг нэг TSM FTX 2 тоглож унгаачлаа. Да нээд ороод ирлээ тэр ард нь. Ямар орхон задрах гэж байна. Тэр хойшоо гойгоогүй шууд голлоо ороод ирсэн бол TSM FTX 2 тогложиг ерөөсөө шууд унгаах нь ш тэр нээд. Баримжаа авцсан шидэж байгаа нээд бол хамгийн амар шүү дээ. Smoke болсон хүнээ бариад амжичлаа. Зүүн дэшээ корт орох гэж байгаа даалав дээр баригдгууд тэр дараачийн нээд гитрээ дээр цаашаа. Өөрөөр жоохон наашаа задрал год идэг. Inside ингэж толж байгаа даалав дээр зүүн талд мөлгөж байгааг нь харж магадгүй. За мөлгөж байгааг мэдчихсэн. Smoke-ны баруунтлын тоглож байгаа зарц. Энэ дэр хүү заавал авах шаардлагатай Smoke-тоос спрейдэд за Fury. Сүүлөө үргэлж амжилтаар үзээд амар их хүнд байсан өслөөлийг өөрсдийн талд оруулаад Grand Final орох ихийг авсан. За баяртай байлгүй яхав. Кикамоку бүтэн багт тагж байгаа хэцүү. Тийм болохоор Fury үлцээр толж Insight-аас нэлээд санагт үзэж байгаад авуу байрал дээрээс бас гоё тоглолт үзүүлчихлээ. Fury Grand Final руу орох ихийг ихний тоглолтын байдлаар авч байна. За ингэж маргааш эхлэх Grand Final-ийн 13 дахь баг мэнд одорж байгаа. Юуд ихний баг мэнд одорж байна. За nice. Я Fury ч та баяртай байлгүй яхав дээ ч та. PGC 2021 Grand Final руу орох хэрэг авч ийна гэдэг чинь өөрөө болоод нэлээд том. Зөв шүү дээ ч та. Fury. Thank you, gentlemen. There's a reason you're seeing Waikikamukao's heart rate spike at 182 beats per minute because what did we just watch? What ability to match number 1 for grand survival. Fury is able to take the winner. What a win by Fury. Yeah, not only the team of Fury, the nation of Australia as well. The entire damn continent is on their feet for these boys right now. Couldn't be happier to see them finally make it. They were unable to get that qualification in week 2, and it's been a long ride. After not being able to play in PGIS, it's so great to see them get onto the stage for the grand finals. And not only that, but we also now have an APEC team there. We're the only team, or the only region, to not have representation, and now we've got it. I think we're going to see 4 big reactions, well, 3 more after that one here as Fury does make the win happen. But some of the moves going on Godspeed in these final circles, this final moment, some awesome kind of interactions between those teams. Man, I mean, you just saw that, just to go back to that as well, you saw the absolute elation coming off the Fury boys when they won that game. I mean, the stress is wild. But yeah, you want to talk about the plays. Fury played this so well. Sonics as well. I mean, TSM, I'm actually a little disappointed with. Just the fact is they stood up the top of that on Heaven in that flat top, and they really didn't flex out at all. I mean, not even getting out of the buildings, just shooting some people off, right? They allowed Fury to get right up on their east side. They allowed him to get repositioned, and Fury chose the best times to rotate in, especially when Sonics decided to actually crash into that Dignitas phase combo. I mean, this game was absolutely wild. That's the thing. I mean, we're talking about all these moments at the end here, Rick, and looking at how Fury moves towards the end, they can't make that move south if Sonics doesn't make that wrap round to the west-north side, right? So them understanding all of those kind of intricacies and finding these trees to play from towards the end, this absolutely, it won them the game, surely.
I feel like we're going to see a lot of that towards the late stages of the game, where it's tempered aggression throughout the early mid stages, and then the absolute pop off at the end. And look what it means to them. That is just ridiculous stuff to see, and there's going to be 3 more instances of that throughout the day. But they played very slowly. They kept to their area on the northeastern side around the mansion and made sure that no one was wrapping across towards them, trying to get in behind. That is crucial to do to control your position in the zone. And then really when it gets to that shift where Sonics, where 17, where BBL have nothing to play in the zone, their really only option is to make that wrap up north. That was kind of the limiting factor for TSM, or for Fury rather, to be able to wrap out and take more position in the zone. As soon as that's gone, that's where they pull the trigger. They take that wider split. It does come down to the wire inside alone for quite some portion, but finally able to get the revive onto Flood and almost punish for the split. But in the very end, it comes down to the zone control that they had. Too many off angles to deal with, and it's just enough for them to secure the win. That's right. Fury gets themselves a grand final spot. They feel like they've been dealt a hard hand in 2021, but they're looking in that grand final to right the wrongs on their side of things. But, I mean, speaking of amazing performances here in this game, just North America as a whole, or Americas as a whole here, Godspeed, all really strongly, I feel, vying for that top spot here in this first game. Yeah, absolutely. Making it all to I think it was the top 6. We saw TSM up there in heaven. We saw Dignitas, go to engage phase. Sonics was obviously alive for a while, as was Oath. They were kind of pinched between 17 and BBL for a while, but everyone kind of showing up. That was also just a really rough circle to play, especially when you already have, multiple teams sitting up in heaven there. And luckily, actually, for them, most of the teams, kind of rotating around that area. Again, TSM didn't really flex out and try to shoot off a lot of those rotations, so they're able to somewhat, do what they wanted in the circle. But overall, I mean, that, as you saw, that circle is very open, right? Especially towards the ending. True. All you have is that bowl in front of you. The smokes are absolutely a necessity. And again, the way that Fury played that game, the way that they rotated around and they sent Flood to I think it was Flood that they sent back out to the field to kind of hold that off angle. I mean, that was so well played, man. They absolutely earned that win. And North America did play well, but they didn't close it out yet again. Do you think Sparking was mad for this first game, Rick? There was definitely parts of that. What we were saying, they pulled up, they had about 17 nades between the 4 of them, and they dropped 3/4 of them onto phase, but they were throwing them all a little too low down, and then Sparking decides, forget it, I'm just going to peek over and start shooting them instead. So that's why he's got all the kills, but it wasn't quite the win. All right, well, let's hear from Fury advancing on into the grand final. I'm looking forward to this. 번째로 탈출합니다. 그랜드 파이널에 진출하게 된 퓨리의 와이키카우 선수 만나볼게요. 승리 축하드립니다. Congratulations for the win. 퓨리 에이펙 권역에서 첫 진출이에요. 소감 어떠신가요? This is the first APAC region team to go to the grand finals. How do you feel? I feel like it's not going to be the last. 마지막이 아닐 겁니다. 네, 좋습니다. 정말 오늘 엄청난 경기력을 보여주셨는데요. 그 하늘 정원 아래에서 TSM과 디그니타스, 페이즈 클랜이 교전하고 있었을 때 과감하게 인서클한 그 순간부터 승기를 잡았다는 생각을 했는데요. 그때 누구의 판단이었을까요? You guys had a bold dig-in when TSM, FaZe, and SQ was fighting. What kind of comms went through and why did you do that? I mean, Flood made a really good call to go out into the field, and then we kind of had an opportunity to kind of get a bit of help from them. We were obviously in front, me and Ronan were obviously in front of TSM under the hill, and then we were kind of like, cool, if we play this slow, they can help us, we can help them, and then we'd just collapse on all the teams. 일단 프로드 선수가 좋은 자리를 먼저 잡고 있었기 때문에 저희 로넌이랑 제가 그 다음 좋은 자리를 저희가 점령을 하자 해서 좀 기다렸다가 들어갈 수 있는 시간에 들어갔습니다. 네, TSM과 소닉스 이렇게 세 팀이 남았을 때 스플릿해서 운영하는 모습이 좋았는데 인원 손실이 있었잖아요. 그때 위기를 좀 느꼈을 것 같아요. 팀원들과 어떤 대화를 하셨을까요? So we're guessing that you guys felt a little threatened when you guys had a man down during the battle with TSM and SQ. Yep. How did you feel when there was a man down? I felt a little bit of betrayal from my Australian, fellow, countrymen trying to take me out there. Tig absolutely put me in the bin, so I was really worried that we weren't going to be able to get that win when we went from, 4-2 very quickly. But trusting the teammates, they did very well. SQ에 있는 같은 호주인인 티글튼한테는 좀 배신감을 느꼈지만 그거 말로는 뭐 저희가 뚫고 갈 수 있기 때문에 아무런 문제가 없었습니다. 네, 이렇게 해서 오늘 좋은 경기력으로 그랜드 파이널에 진출하게 되셨는데요. 그때 세레모니로 노래 한 곡 불러주셔서 굉장히 화제가 됐었어요. 오늘 다른 세레모니도 볼 수 있을까요?
your ceremony back then was quite popular. Do you have anything else to show us today? No, not today. I promised myself and promised everybody back at home that wasn't going to happen again. I put you guys through a lot. So today it's just a big thank you to all of our fans back home and then my teammates for carrying me through game one. So very happy with that. 저는 너무 심한 걸 보여줬기 때문에 안 할 것 같고 그 대신 그냥 감사하다고 말하고 싶습니다. 팀원들과 저희를 지원해주는 많은 팬분들께. 네, 정말 와이키카 무카우 선수 오늘은 노래를 들을 수 없었지만 과연 그랜드 파이널에서 또 노래를 해주실 거라고 믿고 기대하겠습니다. 오늘 인터뷰 감사드리고요. 승리 축하드립니다. Thank you for the interview. Thank you very much. 감사합니다. 네, 이렇게 해서 그랜드 서바이벌에서 그랜드 파이널로 가는 첫 번째 티켓은 바로 퓨리가 따는 No singing, Waikikamu. I guess he might be saving it, I guess, for the grand final now that he is there. Congratulations once again to Fury. They make it on through. And now we are switching over to Miramar here for all of these teams. And we will be greeting Game Home I think it is, for this next game as well, all importantly. So they'll be making their way into the fray here. But Dustin, before we actually do kind of move on to the grand concept of Miramar, we did notice something, of course, here in Erangel, especially when Oath and Fraser rotating next to one another. And it kind of makes sense here in this instance. Yeah, I mean, normally in that situation, I feel like we would absolutely have either members of Oath or FaZe kind of seat swap and try to go for the kill, but they were just kind of honking at each other, just very cautiously driving past, right? Because I think that the ramifications of potentially losing a player earlier are so huge, especially when we saw that end game. Neither player really felt like seat swapping and trying to get shots. They just kind of rotated very tentatively next to each other and went on, and that kind of spells out how this is going to play out and how these teams are feeling, which is very, I don't want to say nervous, but this is a lot of pressure for them, right? And the elation we saw from Fury, and so I wouldn't be surprised if we saw more of that. Yeah, definitely. You don't want to be the lone survivor midway through a game, but you do want to be a lone survivor at the very end of the game, of course. And you too can be the lone survivor when PUBG Battlegrounds goes free to play on January the 12th. And you can pre-register now over at pre-reg.pubg.com. So make sure to go and check that out if you're not already playing PUBG Battlegrounds. And now we welcome to the stage here Game Home. And Rick, I'm going to start with you here for Game Home. It's not been the easiest of roads. We have seen some pop-offs here and there, especially when they've been fighting in things like bottom 16, etc. But what are we thinking for Game Home coming in? It's been a tough road, definitely, for Game Home. And I don't expect that to become any easier this time around with the lobby that we've got. But they have been able to pick up wins, particularly in the bottom 16. They have shown that they are capable of closing out games, particularly more so than some of the other APAC teams who maybe we would expect it more of. I mean, looking at AAA, the one time they do close out a game, they get 0 placement points in the weekly finals, whereas Game Home has been able to pick up a win or two throughout the bottom 16 side of the competition, just not really when it matters. So the pressure is really on for them. We don't have massive expectations considering, again, this still is not their full original roster, but it's still more than a possibility that they could walk away with a cheeky dub and join, as Waikiki Mukau says, become the next APAC team to qualify, as he expects some additional representation for his region. Godspeed, final thoughts before we go into Miramar? I really hope that TSM can kind of flex out more. Like, again, I know I'm kind of harping on this, but the fact of the matter is had they just shown a little more presence on the East, like, fine, you let Dignitas and FaZe fight right below you. You don't really have to get involved in that. But if they had held out that East, they could have potentially stopped half of Fury right there. And so I just want to see, I guess, a little less hesitation and more proactivity, especially going into these final circles for some of these teams. All right, Grassy Pasture's done for now. We're going to the desert here for game number 2 as we head over to Xenox and Toby to bring us the second game. Who is going to join Fury in the grand final?
Ямартай ч өнөөдрийн хоёрт тоолт хэлсэн байна. За микрофон хаагтчихжээ таг. Микрофон ингээд таад хаач таг мартчихад наа. За хоёрт тоолт шууд мирамараар хэлчихэв. Яг л мирамараар тоогдчихлох юм байна л да. За ерөөхдөө бол ойлгочлоо. За өнөөдөр тоолтын Fury Boys шиг эцнэр одоо бол хоёрт тоолтыг Game Home морлож орж ирж байгаа. Grand Final ямар болоор явах юм болоо гэж. Чик нэр биш, поинтер явах баха. Soil нь бол чик нэр яваад Final бол поинтероо явах баха та. Ямартаж тоолтууд харъя. Жинж маргаж тоглоно. Энэ нөгөө Grand Survivor гэдэг арай өөр юм явж байгаа байхгүй? Нийт 4 багийг шалгаруулах гад явж байгаа. 4 багс 1 багийг шалгарчихсан. Одоо 3 багийг нийт үзэж байгаа 3 тоглолт төр шалгарна да. Зиарт шүү дээ доод гэлцсэн байна. Эхний дөрөнгөрдөө шүү. Ясанакс энэ жидгтээ аяа одоо ингээл Fury ихтэй амар тоглолчлоо тий. Ингээл дэлхийн шанс юу таа болчихлоо шүү. Дансдаг. Ямсижээр өтөш юм. Хийж триплейтэй тоглолт. Зөвхөн тоглолт чинь триплей чинь нэгдүгээр дунсан. Яфэсэн тоглолтыг харъя. Став. Юу болооч та.
Аяа. За энэ Grand Survival явагдаж байна. Манайхаа. Эн чин Gen-G чин Grand Final-д хүлээгээ сууж байгаа. Тийм учраас тийм юм аа. Маргааш тоглоно. Gen-G чин Grand Final-да багтцсан шүү дээ. Манайхаа 12 багтаа багтцсан байгаа. Сүүлийн weekly 3 дахь 7 хоногоо сайн тоглоод багтцсан аль дээр. Одоо эн чин маргааш Grand Final-да тоглох байхгүй. Одоо Grand Final-ийн өмнөх Grand Survival явагдаж байна. Арай тусдаа өөр юм явагдаж байгаа. Цогдож байгаа одоо бол. Finally Кашнид Enterforce-тэй яг зам мөр дэлцсэн байна. Яа төрөгчд яг яач удаа л ослуу орчин болов гэж хүлээж ирсэн. Хашаага замлагаа төвлөд яг өвтийн барил 2 дахь дөргийн боломжтой болсон юм болоо. Тэгээ дараагийн шатанд орсон. Одоо дараагийн шат гэж одоо бараг сүүлийн шатанд ирсэн. Орцсон багтаад. За хим 2x-тэй бэрэлэр зараас MCG багт болж явлыг бүтэн шавшаа ижлаа. Ямар амар спрей ороод 2x-тэй ихэд ч та. Аадас хүүц. Ай-яй-яй. Сярт шари. Дараагийн тоглолт юник орж ирэх юм байна. Судалтаас очиж юник гээд. Assocation Esports. Ай-яй-яй. За 2 дахь дөрөв өртөш ороод ирсэн. 3 дахь дөрөв хүртэл ер нь их багууд хоорондоо байлдахгүй. Амар зэрхэн тоглож жоод энэ 4 дахь дөрөв 94 дахь дөрөвөөс 5 дахь дөрөв өртөш яг тэр шилжих хооронд л нэлээд алдсан гарах бах та. Тэгээс энэ нийт хэдэн минутын засварлага авсан юм бэ? Ер нь нэг 10 минутын засварлага орж ирэл. Илүү урд юм болцсон байна. 10 минутын засварлага орж ирэл тэгэл ерөнхийдөө босчих. Assocation Esports төрөгдөж шин. Тэгэж яг ардаас орж ирж байгаа. Тэгэж Pero Sonic T7FX Pro V67 gaming. Enterforce 36 2, Madness 2, MCG 2, Howt 2, Triple 2, Cash 2. Энэ юм багууд бас одоо Game Home шууд техник тоглолтоор чекиндээ гараад ирлээ. Бас гоё. Шууд техник тоглолтоор чекиндээ гараад ирлээ. Солонгч. Амиг хөгтөө техник тоглолтоор чекиндээ гонда.
За 3 дотор гараа да. Зөв яшиг бандит талууд атгачаараа гэсэн чинь зовцоо урагшлал осын байрлаа талын оруулаад гойдор гарч ирж байна да. Нийтэн тоглогч нарыгч дөр урагшаа оршоо нилээл гүйлгэж байна да. А? What's up Pikachu? You want? Hello. Ай-яй-яй. Ябруг өдөртөш найжууд физэртөшөнд хүртчихсэн. За машинерээс Нордра физэцийг салгаа ажиллаа. Ийм кул юм болж байгаа юм да. Жохон зайд байхгүй болол. Энэ мэтчлэрээс их амархан гарч байна. Машинерээс ингээд яг шулуун жигд явж байгаа машиныг бол ардаас модох их амархан шүү дээ. Hello, Mac. Raymond. Зяфиц. Надаар бол нэг 3 баг тримэнер явж байгаа. Энийг олж өгдрэл цаачч. 17 гейминг. Самсиж ажилтнаар орхон байна. Фейц нэгдэж бас орж ирж магадгүй. Ер нь 3 дотор шагда дараагийн 4 дотор хүртэл 16 багаас бүгд нэлээд их гянд үзнэ ч бол Осторыг орсон юм чи юунад бол бас лосоо гойлоо лослого ороод ханы торгууд амьдрах боломжтой. Амьдрч л бас боломжтой. Илүү сайн байгаа. За энэ дали. Тэнэй дороод ирлээ. Яа 38 дэмэж. Яа туслаахан биш шүү. Sonic-сийг дэмжээд хэрэг байгаа мотоо гэдэгхгүй хэрэг. Огонж зайлвал гараад ирэл аштай байд. Ядчил нэг дэлхийн аварган Sonic-стэй байж ивэл бид нар дийлэг хөт юм да. Тийм ээ. Гарч ирч чадахгүй бол тэгэл жиж ил дээ. За төрөг амар юм татчихлаа борон гэх юм. Перогийн байрал 4-т дөрөг дээр перо бараг төлжиж байгаа юм уу? Яа. За аста жигэн хэлж мэдэхгүй дөрөг дээр одоо тэгэд аль баг нийлүүд аваад тоглохыг л харъя. Үнзий. Санахгүй. Одоо л үнэхээр чангал харагдаж байна. Сакслетүнэд орж ирдэ жимбүний жуунаж бол ардаас милийн ороод ирсэн. Дайж богс хоёр тоолж өмчлээ. За энэ жоохон нэг нэгээрээ цуурж орж ир болорчлаа шүү. Дайж богийн тоглолтоос хамгийн дөрөнд 16 дөрөөр донсноор. За энэ Sonics маань мултарчлаа да 2 ноктой үлдчихлээ. Бас гонхтой өмчин нөлмс. Ай. Гейм хаттонг. Тэр самас 17 геймингээс Sleep Ghost. За Silphiгийн бэрэл 17 геймингээс өөж өгөн гагаад. Энэ дали. Дотроо ороод ирэхт англ харцсан байна. Макмогийн гейм. За шоуын бэрэл энэ гейм омын Макмог унгаж яваад 17 гейминг огсыг одоо бол 2 тоглолчтой үлдчихсэн. За шоу Lil Ghost 2-оос гейм омбагийн сүүлийн тоглолт Silphig унаач юм бол гейм омбаг тоглолтоос 15 дөрөөр насах боломжтой. За өсөрч ууж гарч ирээд Lil Ghost өвтөн 40-тай нэгээс нэг үлц марк тэгвэл авлаа та гэсэн шоу сүүлийн дүүлэг амжилтаар үзснээр гейм омбаг төрүүлээ өөрчлөлт 15 дөрөөрөнд амд гарсан богн гэсэн өөрөө нэлээд зор балраад ганц тоглогчтой үлдчихсэн. 4-т дөрөв өртөөшөнд орж ирлээ. 5-т дөрөв гарч ирэхэд 1 минут 20 секунд.
За материалс юм Женэл Американог за хэвэн дайлалны салгаж яваад Женэл Esports яг одоо тосыг корнер хойлоо. За хажуудлаас MNPL Esports үс бүтэн нарамтлах юм байна. Sonic-аас ч яар өөрсдөө хитэн тоглогчтой юм. B3 тоглогчтой болчих. За тэгэлтэн корнер бүтэн үзээ Женэл Esports-аас ганц тоглогчтой. Фезэс Густафикс 2 хойлоо үлд. 17 аймаглууд араад. Яна энэ ч шүү баг нэмж 3 дахь гад байна да. Ясмаш гэсэн чинь стримжиг имбрил. Бэрлигийн 4 ордоор Женэл багийн сүүлийн тоглолтыг үзснээр Женэл Esports-ыг 14 дөрөнд 13 баг 46 тоглолттой. Sonic-аас тоглолтыг гурлаа. За тэгэлтэн дараагийн дөрөг дээр Sonic-аас багтах нөгөө. Багтчвал нэг төргээд захлаад амьдрах юм да. Смоклон тулах гад байна. За Густавынэд яг секундэд тарц орж ирээд 17 аймгийн сүүлийн тоглолтыг үзснээр 17 аймгийн тоглолтоос 13 дөрөв оронж 12 45 тоглогч 5 дахь дөрөв Ферогийн дөрөв. За Феро төргийн говь байрал дээр явж байгаад дуусчихс магадгүй. Магадгүй энэ бол хамгийн магадгүй ш. Ямади дамд, кашны дамд. Ер нь ч дэмжиж байгаа богоодоо сүрх амьд яваал байна да. Тэгэд хэр хайр таах нь ахаад гэж. Рүү нэгт модлон ороод иржээ. Enter Force. За баянгийн байрлалын мөргөө Dismaptext үзэлцээ гэж бодож байгаа юм болов. Даймар ажлаар нойрхон зөвлөө яа юм шинэ бараг машин дээрээс мултрахаа хэмжээний. Үгүй голдон орж ирээ зогсож чи наа чи амар хил ойрлоо шин. Гадаар яаж корлоод над ховлоор нь орох байсан болоо. Тэр дээрээс орж ирэх багийг тооцоолоогүй байх гэж байхгүй дээ. Физ орж ирчлээ. За бүрэн орж ирсэн. Өвтлөө. Тулаад. Нээждээд хоёр тал байлдаа нэг ер нь эхлэлчлээ. Бидийг нэ давж орж ирж байгаа ч гэсэн өвтөөс яг тоглож удаад чадахгүй бол хэрэггүй л дараа 30-аар дэмэжилж. За Pro Nordra, Godmio VD гээл. Зөвхөн бол Sneakers Rela Belfrost Kickstar. Иди коннекшн. Pro Nordra, Godmio VD коннекшн. За энэ шууд өвтлөө. Rela Belfrost л орж ирж байна. Тэр нээд таваад ер нь нэгүтж байна да. Нээд таваад ороод ирж байна. За нээд яг орсон бил Frost-ын нот. Яартаас нь хоёр дахь нээд. Хоёр тал дээрээс яг толж ойлгохаас илүү зүгээр хоёр тал өлтөлөдөд тоглоод гарч ирээд би нэг бөмбөгдөөд байна. Нордро бил Frost бүтэн боломж ерөөсөө төгсөл тавьчаа ицсэн. Ерөөсөө өлтөлөдөл гэлөө тэр ч өөрөө. За өвтөөс яг одоо 3 тоглогчтой. Тэр зүүн талаас флагэнд орох боломжтой ч гэсэн цаанаас нь өөрөө бодоод байгаа болохоор бас яг том байрал дээр фланг тойрч чадахгүй байна. Ялч хүлээгдээд байна. Я төрг яа яста бүхэлдээ Enter Force-ын давттай тавтах шизроц дээр гарч ирээд 12-ийн 43 тоглогч гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Заста чангал байна да. Чангал. За данрын нэт мөлцөргөл гаймгийн тоглогч Лингдүг эмсэж багс яг одоо бол гас тоолж үлдсэн. За Кайшнаас баг эмсэж бүтэн унгаад давлаа да. Танки смок дээрс яаж амдэр хувтай гэсэн чи хөө смокны захад. За Cobra Trade дээрс танки үзэж зөрүүлж тэрэлдснэр мөлцөргөл гаймгийн 12 дөрөөр орнд. 11 баг 41 тоглогчтой. Өвтөөс Рело хонхор байрал дээр стил хөвцөр. Дайраа түл алтхын лүлээч байгаа. Sonic sajуудлаас нь орж ирээд гिचэн болгочтой бол Рело амьдран да. За FP тэр Кайшин багийн тоглож BBL Esports зайнаас бодож байгаа. Connection ингэж жоохон төвчээргүй загнаж байгаа цаанаас нь Sonic дээр болрох үү. Sonic ч одоо нөгөө цаатлын бухал дээр гараад ирсэн.
Перогийн балдаа нэгж бас нэмэгдээд үзэх бас боломжтой болцсон байгаа. Рэл одоо барыг ороод ирснээ дүүдээ. За Smash яг флаш тоолоод ороод ирлээ. Sneakers за Kickstar трейдлж байгаа ч гэсэн цаанаас нь дээрээс нь фейз удаж явж байгаа болоо. Лөфтийн сүүлийн тоглолчийг Sonic H-win Рело хөвтөж яхад нэг үзснээр Team of баг нийтдээ 3 баг дээр өргөдөө дөрүл 11 дөрөнд. 10 багийн 36 тоглолчтой. Кашин багаас Cobra Landry нөрөө л өгдөж байгаа бол за Madden тоглож байгаа талаас нь BBL Sport төвлөөс нь Кашин бодоод хилцээ. Бүлдэн нэрөөс Madden Sport-ыг Mad Clan-ыг шуучлаарай. 10 дугаар оронд. Язрот дөрөнгөртэй шинж говийн болж байна доо. Sonic Save нийт 4 гил хийсэн байна. 4 гэлээс нь 2 гэлээ нийтвэн Shrimzy 1 гэл, Tigel 1 гэл. Зүүн тал дээр програмаас бас Discord-аараа захалцсан энэ байрлал өстэй. Нэлээд удаан тэрэн байж орж ирсэн баг эзлэх гэж. Шууд дээрээгүй шүү дээ. Удаан хүлээгээд хажуу талд нь хөвтээд хүлээгээл эс. Өдөрөг нь ялтч ингэж гарсан болоо. Тэгэл орсон. Зайдыг нэр оранжаар Sonic H-ийг H-ийн миний зэрүүлэг програмын ордрыг аглер нь бол алайланда нэлээд дэрэдтэй. Юуны ногсон тоглолтод Нордрыг босож одоо өдөржигээр алдсан Pro Boys тоглолтыг гуруулаа. Sonic гуруулаа явж байгаа. Тэгэлтэн жоохон зайдуу. Тэгэлтэн лунж болохгүй. Нааш зүгээр нэг юм юуны нэд ороод ирэх юм бол тэнсний дорж ирэх унаач юм бол харин стич Sonic бүтэн болтлох. Боломжтой юм байна. Зяали. Triple Кашны Cobra Landry 2. За өнөөдөр 2 дахь тоглолт, энэ тоглолтын дараа 2 тоглолт явагдаад байна. Giant Foster бүхэлдээ тоглолттой доо. Гэсэн мөн орчихно. За Кашны спортыг Triple багаас хүсгээд Кашны түр байранд орсон. Яг одоо 8 баг 29 тоглолт өчтэй. TCMFTX яа энэ гэтээ өөр арай л амар. Ер нь бол байна. Triple харъя. Батар цаана програмын Galaxy Botmy 2. За Sonic-ны 5 кил хийсэн. Гэтэ килч нэг яг chicken дээр одоо энэ chicken point рүүл дээр ч килчтэй нэг амар хэрэггүй дээ. Chicken дээр шууд гэж өөрчлөлт хоормог байхгүй шүү дээ. Килэр. Яг килэг юм хэрэгтэй хэсэлээ дээр тухайн багт хэрэгтэй юм болов. Хэрэгтэй байрлалыг болоод авч хил орж ирж байгаа. За али. Люк гоо кросслоо дамжижсэн. TCMFTX нэг төрөө дахиад амьдэрсэн. За урдоо энэ захалцсан байгаа. Sonic програмын идэл. Чихэн байна. За хэвчсэн байсан болж дээрээс нь Connex Glums's сунгаад хажуудлаас нь залгуулаад люк ноклоо. За ер нь энэ дээр програмаас хэцүүдчлээ. Одмио ганцаар үлдчихэв. За Перотон бүргэж орж ирээ Sonic-ийн Перотон өвтөн баригдаж басаар Sonic 8 дугаар хооронд 7 багийн хооронд 4 тоглогчтой. За ингээл молт иргэж энэ бүрэн ардаас нь 7 дугаар хооронд орсон. 6 багийн тоглолт 7 дахь төрөг дээр. За Sonic-ийн даанч явдаа. Өнөхтэй. Өнөг ирсэн. Giant Force 36 TCMFTX-ийг харъя. Эндээс 4 баг дэшиг орноо Grand Final руу. 4 чиг гитсэн баг нь ороод төлөлдсөн багууд нь бүгд ташааны гадаа үлдээд маргааш 16 баг. Эд 3 өдөр 15 тоглолт тоглоод Grand Final PGC 2021-ийн аваргыг тодруулсан да. Чемпионыг. За нагсан дөрөг Parent Force төр доод төрөг гарсаар байгаа. Бараг Parent Force тоглолтын төгсөлд тоорондоо Chicken Dinner decide үжсэн магадгүй ихтэй. Солон болоод тоглож байхгүй болохоор бүтэн багууд амар олон багууд явж байгаа. Хэдэн талаас нь зэрэг дайхад бас 30 болон доо төргийн гоё байрлал дээр явж байгаа багууд.
За BBL-с чинь яаж урах юм бэ? Фэз орж чадахгүй. Ер нь энэ багууд бүгд одоо байлнаа. Хамт дөрөв дээр цоглаад. Яг юмс. Черченков Клумс гэл. Густав Фазвисфикс, Итч богос, Итч богос гэн Фэзогос, Итч онц. Би бэлтээр хоёр зам зур хоёр нэгэ. Шурдаалаа дисвэптийг сахлааны дөрөд орцсон. За нэг дөрөг амьдрах боломжтой. Клумс хэрэгтэй үедээ нохрох юм да дөрөг шилж яахна. За дахиад нохрохгүй шүү дээ али. Нэг байр дээрээс удаан гарч ирэх юм бол нөгөө англи өрж байгаа тоглогч байх нэг одоо. Нэг байр багтцсан байгаа. Арай. Маргааш тоглоно Grand Final-ийн тоглолтуудаар. За smash бүрдэж яваад энэ дэр BBL Smart Code Marco гэл ер нь яг одоо BBL Sport-оос ганц тоглож үлдэж байна. Энэ дэр зөрүүлээ триплейг за ер нь бол яг одоо энэ баянгаас орж ирж байгаа бүх вагуу замаасаа ер нь баригдаж байна. Жээс үртэл одоо хөр буугаад авах гэж тавьж штэ. Хонхаас өмнө физикс давхарч хончоод ончиж байгаа. За артаас нь физ 5 дахь өрөнд 100 онсноор BBL Sport-оос яг ганц тоглогчтойгоор за яг нэг ноктой толж явсаж магадгүй Enter Force-тай шууд хийсэн байлаад хэлсэн. Хоёр өгийг хоорд мэлдэж жаад шууд бас нэмэгдэж Перо ороод ирж магадгүй. За бэлтээ Перо хятадууд манд ихгүй гэж алдаа гарахгүй шүү дээ. Хооронд нь байлдуулна. Бүгдл нь байлдуулж байгаа сүүлийн яг баг дээр third party-гээд ороод ирдэг. Маргаашнаас Grand Final хэлж байгаа. Гинэд Axlef нам хоёр нэ Enter Force 2 тоглож байсан болчихлоо. За ингээд Enter Force Pure Boy Японочд гоё байрал дээрээсээ өөрсдөө ингээд тэнийг юм ичиж байгаа байхгүй. За Фэнта цахалж гарч ирв Перуг Axlef-тэй барьж аваад Японочд маань тоглолтноосоо жиж ирлээ. Гоё байрал дээрээс уугна. Чикэнд маш том боломж дээрээс өтөлөд тэн дээр бөмбөгдүүлчихлээ. Ойлгохгүй байгаа зүгээр корлол ногдож авахгүй тэгэл. За нээд гоё орж ирсэн. Enter Force-ыг 4-4 хооронд оруулаа. Перо багс давхар болсон дэр TSMF-тэй сүнг тоглолтын алдсан чигтээ одоо нэлээд ууртай идэх гэж. Vitralis пүүж дөө Pentagon шавшаа ичлаа да. Барил дээрсэн. Тандар их болоо вэлж. За ингээд яваад өнөө давтаа TSMF-тэй гэсэн. Перогоос хоёр тоглогчтой. Нааша бүрдэгнээ дахиад ороод ирэх юм болоо. За энэ Перо барыг томчлаа да дахиад босцсон байсан тоглож нээдлээ. За ардаас нь дахиад молыг. Хаста хогоор бол дайлж юм да нэрэ. Перогийнх нэг. Амуу зөрүүлээд боолоо шидэд. Ер нь бол жоохон андрах байдалд орсон гэж байна. За нийл өтөлөдөө доор нь хайж байна. Тэр дээрээс BBL Sport-ос хайрцагч Чико 2 багийн хооронд нь байлдаж байгаа. Сүүлийн мөчөд хор ингэж хийдэ гараад ирж бас магадгүй TSMF-тэй системд онцлог тоглож барьж чадаагүй. Амуу энэ дэр ганцаар үлдчихсэн сүүлийн баттар маань BBL Sport-ийн нийт олж ирсэн алгаад. За сүүлийн мөчөд нэг эсрэг 3 харьцаатай TSMF-тэй гэсэн багта Chicken Dinner Decider TSMF-тэй гэсэн өмгтгөө тоглолтын алдсан чигнэрүүдээ итгэнэ. Бүгцөд дугаасаа TSMF-тэй гэсэн давуу. За ингэ TSMF-тэй Chicken Dinner Grand Final руу явахыг авч байна. Бүх тоглолтын алдсан чиг нэр хоёр тоглолтын дээрээс идэж байгаа. За энэ залгуучд бүр алдъя гэж олж ирсэн юм уу. Эхний хоёр тоглолтоо нэлээд сайн үзүүлэлттэй тоглоод хоёр тоглолтоо эхний тоглолт дээр хоёр дөрөөр хоёр тоглолтоо чиг гэдэг гараад ирлээ. За ингэж хэсэг хугацаанд дараалуулаа гурав дахь тоглолт Ираnkлийн тоглолт руугаа. Орцгоё. Түр баяр та. TSM came to play. That is their win in the bag after having it taken away from them in game number 1 here. TSM moves on forwards. I've got Godspeed as well, Saga, to talk about this one. And you know what? Started with Saga when it was the APAC teams. Now, over to America. Godspeed. How are you feeling? I feel great, you know. Honestly, I feel really great. Sonics went out. I was getting a little worried, but the fact that TSM had a good position, and I was harping on them in the last game as far as being proactive and you know, just dictating more of the circle, and that's exactly what they did this game. They flexed out, they did as much damage as they could,
They didn't actually bog themselves down by going back for a res when they knew they had the advantage. They pushed forward. They dealt with E36 with the help of Petrichor. They then dealt with Petrichor, and as well as BBL. I mean, this was beautifully played from TSM, and I love them. I love them all. That's it. That's my analysis. Some rough hugs going on here from the TSM lads, but of course, yes, they get through into the grand final. Rick, looking at how they played it out towards the end as well, it almost felt like Petrichor did them a favor by nading E36 there, but I mean, TSM looked fantastic in all of, and it felt like they got every single final elimination. Yeah, they really did, and particularly the grenade from I think it was Penta's nade that wiped out E36. Yeah, really added to that. It did, you know, finish off a couple of flushes that were sort of gifted to them by the grenades of Pero, but it was intelligent from TSM as they were making that push into E36. We were saying, don't use your grenades yet, use them for Pero because they are in a much more entrenched position, and that's exactly what they did. They got the first opening not purely utility. BBL came around the side, finished off the third member of E36 who was off on an off angle, and then in the end did them a favor by getting taken out by Petrichor as well and dealing with another angle. So TSM played very, very well towards the end of the game, holding on to that position on the east. The rock that they had giving them the cover from AAA, which was really the one possible team that could have otherwise caused them some problems. If that rock wasn't there, there might have been a chance that the high ground position of AAA might have worked against them, but they just had the cover that they needed. They waited just long enough to make the move for the zone for AAA to really be forced to go the other way and get taken out by the blue zone and FaZe Clan, and from there was no real stopping for them. No, definitely. 14 kills go the way of TSM FTX. I mean, that's not really what matters. What does matter is that they're able to survive out to the very last moment here in these games. But, I mean, it really does speak to the fact that they were just taking heads towards the end here, Godspeed. And considering E36's position, of course, 7 kills for Purdy. E36, it really felt like the center betrayed E36 here. They were just there too early or too at all, I suppose. We were even talking about it during towards the end of that game, right? We knew that E36 was probably going to get naded out, or at the very least, like get you kind of utility screwed, right? And I mean, that is the risk, right? They were safe in the center of the circle for so long. They didn't have any teams messing with them just because of, you know, all the chaos happening around on the edge. But yeah, that's kind of the downside of taking center sometimes, is the fact is not only did they have to deal with multiple teams, but they were also in a bowl, James, which meant that all those nades were just going to roll perfectly into them, as well as the mollies. It was going to be very difficult for E36 to win that game, especially with BBL, TSM, and Petrichor around them. All right, interview ready. Let's hear from TSM. The boys moving on to the grand final here after Fury. 그랜드 서바이벌 두 번째 매치에서 승리한 팀은 바로 TSM이었습니다. 저는 퍼디 선수와 승리 인터뷰 나눠볼게요. 축하드립니다. Congratulations for your win. 정말 이전 매치의 기세를 몰아서 바로 이렇게 그랜드 파이널에 진출하게 되셨습니다. 소감 지금 어떠신가요? So after playing second place on your last game, you have qualified to the grand finals now. How you feel about this? Relieved. I feel relieved. That's about it. Just relieved. 부담감을 덜어낸 것 같습니다. 부담감을 덜어내고 바로 그 경기력으로 결국 치킨까지 좋은 결과로 이어지게 된 것 같습니다. 퍼디 선수, 저는 그 투척 무기 활용하는 모습을 보고 매드무비를 보는 것 같은 인상을 좀 받았는데요. 혹시 아메리카 권역에서 투척무를 활용하는 플레이어 내가 넘버원이다. Yes or no. 대답해 주시죠. So it was like watching a montage of you throwing in nades and utils. Do you think you're the number one player with the nades and utils in NA? Yeah, not in NA, in the world. Like I'm not. I don't brag about much, but util is where I'm king for sure. 자랑하는 건 아니지만 투척 무기만으로는 세계에서 가장 잘하는 것 같습니다. 정말 이 자신감 너무 좋은데요. 오늘 TSM은 불이람과 소닉스가 자기장으로 진입하지 못하도록 하는 정말 수비력이 빛나는 플레이어를 보여주기도 했지만 무려 14킬 포인트를 쌓고 있어요. 이렇게 좋은 경기력이라면 분명 그랜드 파이널에서도 좋은 모습을 보여주실 것 같은데 어떻게 생각하시나요? So you have showed amazing performance defending Sonics and Briam not going into the circles, but you also showed amazing performance on the kills, 14 kills total. So how do you think about this? Yeah, I mean, it wasn't much. We just got them all in the end mostly, so I don't know. The kills just came to us at the end. We didn't really do much for them.
킬을 하려고 하는 거 아니지만은 끝까지 자기장 마지막까지 플레이하다 보니까 킬이 저희에게 온 것 같습니다. 좋습니다. 정말 뭔가 뒷심을 발휘하고 있는 TSM의 모습을 보게 되는 것 같은데요. 그동안 마음고생했을 우리 TSM 팀원들께 한마디 부탁드릴게요. So can you give a word who had a hard time joining tournament, like your teammates? My teammates? Yeah. No, not really, because they're all good guys. They know what to do and they know how to do it. So instead, I'm going to take this time to give a shout out to M, my boy. He's getting married tomorrow, basically. So congratulations, bud. I love you. 제가 생각하기에는 저희 팀원들은 좋지 못한 모습이 아니라 언제든 잘할 수 있다고 생각하고요. 제 친구의 M이 내일 결혼하는 친구에게 정말 축하한다고 말을 하고 싶습니다. 네, 포디 선수 승리 정말 축하드리고요. 친구분의 결혼도 정말 축하드립니다. 그랜드 파이널에서 뵙겠습니다. 감사합니다. See you in the grand finals. Thank you. Thank you. 네, 이렇게 해서 그랜드 파이널로 가게 된 두 번째 팀은 바로 TSM이었습니다. 저는 퍼디 선수와 인터뷰했고요. The Util King going for that grand final bling here as he now moves into the final few games here. 7 kills, coming in with almost the 700 damage. But I think Godspeed, as Purdy said here, in this kind of format when they're chilling, kind of had themselves the right spot and then able to play out those final circles as well as they do, the kills really are kind of just coming to them. It comes naturally here when they're able to play that well. Yeah, especially when they really take advantage of the position they were given, right? Yeah. And with the circle shift, like they just took their time, but again, the most important thing was they were much more proactive this game. And I think that definitely helped, as well as the fact that, circle did give them some favor, but they had to push and clear out 3 different teams. And so they did it very well and very effectively. And I'm really happy because I'm hoping at the very least, this will be kind of the kick in the pants of TSM FTX in the grand finals, because they do tend to do better in points rule anyways. Yeah, and it's seen some of the final moments here. Petrikor able to eliminate E36 quite handedly. I mean, I was actually surprised, Rick, how close the TSM E36 fight was, given the situation. And Util could have gone any single way, but as Purdy says, Purdy wins out. Yeah, it was definitely a bit of a cognizant effort of TSM to hold on to some utility for the crucial fight to follow. They knew that E36 wasn't the final boss of the lobby, and they did get a little bit of assistance with the grenades of Pero to wipe out the first 2 players, and really they cleaned up the flushes towards the end of it. The 14 kills looks great, but like he said himself, the kills kind of came to them. You saw it. 3 knocks overall, but he got 7 kills, and 3 of them were with a single grenade. So all about that efficiency, essentially, with the utility that they're throwing. That's what you expect from the utility king as well. And when he does finally get those opening knocks on towards Pero at the back, that's really the opening for the push. And it feels a little bit bad, I've got to say, for Smash, who had 1 less point of damage across the game as a whole, but 6 less kills to show for it. But in the end, kills are not really that important overall in this lobby. When it comes overall, it's all about getting those wins, and BBL weren't quite able to make it all the way in game number 2, but TSM, they came very, very close in game number 1, and like we said, little small adjustments, being a little more proactive to the end is all they needed. All right, and with that, we're going to a short break. When we return, we reset all over again. 2 more games, 2 more spots for the grand final here at PGC.
Thunder 1. Saber's rise has caught the attention of other nations. I trust you are ready, but your tools need to be modified accordingly. The armory is open. Secure the sector and repel counterattacks. Extract or retrieve the package. Put down anything that stands in your way. Welcome back, ladies and gentlemen, to PGC. We are already halfway through our grand survival day, and we've already had two teams now advance on into that grand finals as Fury and TSM will claim themselves spots. Now only two more spots remain as Dustin and Rick are going to be here to talk about these games so far. And just to kind of briefly recap what we just saw then, TSM, Rick, a brilliant game for them. I mean, a brilliant 2 games for them, all things considered, with the second place and the 7 kills in the first one. It definitely was. It's been a very solid day overall for TSM, which is great to see after a less than solid first few weeks, but all it really takes from this point on is to win that one game. But there's only 2 opportunities left, and there's 18 teams who are still in the running as Unique joins into the lobby. Baunam United, unfortunately, will not have a chance this time around. Archangel Predator next game has their one and only shot, but there's still all the other teams in the lobby. Still some big names who are yet to really have their opportunity to convert it into a win. It seems for Sonics, anytime they run into an APAC team,
they fall a little bit short, as it was Buriram that was causing problems for them. But then it's really the circle shift that when they tried to cross the road, Petrichor Road was the final nail in the coffin themselves, but they were unfortunately unable to close out the win either. So it's so rough for every single one of these teams to have half of your opportunities already gone, and you've only got 2 chances left. Yeah, definitely so. And looking forwards, of course, just those 2 more. Erangel will be coming up next, and then Miramar to round things out. I think Godspeed, probably a lot of teams are hoping for maybe not near heaven and not in an open field, which really doesn't have much cover for this next one. Or potentially, you know, a melee-based circle, which would probably be, I think, the worst possible outcome. I mean, I know a lot of players still very much hate trying to go to melee-base, whether it's rotating on there or even just playing on certain areas, right? As we know, some of the areas in melee-base are very open. They can be a pain to play and difficult to navigate, just as well as the bridge camping potential. Although I'm actually not sure if we'd see too many bridge camping at this point, especially with only 2 games left. But I mean, who knows what we'll see. I mean, we've seen some crazy stuff this tournament already. Yeah, definitely so. With this coming in now, and we do have Unique joining the lobby as well for this one. And Rick, looking at them, obviously they've not had the easiest tournament, but at least they do have, I think, veteran leadership that we focused on with someone like Aduzi, and even the other 3 that were previously together here have been together for a long time. So, but making it happen in 2 games is going to be difficult. It's going to be difficult for any one of these teams, realistically. And for Unique, it's certainly no easy feat, considering that really the last time that they've played has been, you know, quite some time ago. They didn't even get a chance to play the sort of weekly survivals really altogether for the previous week. So it's been very little actual competitive PUBG that these guys have actually been able to put together, at least some sort of game plan or some strategies that they could put into effect or get some practice down on the board in the previous week. So coming in a little cold will be Team Unique, but really coming in with 2 games to go, there's really not too much that you can expect in terms of a time to warm up. It's do or die right from the get-go. Yeah, indeed. We were getting word that maybe there are some problems in I believe the GNL camp. They may be playing with only 3 players coming into this one due to a health issue, but we will find that out as we get into the game a little later on down the line, obviously. So maybe that is the case. But if that is the case, Godspeed, that will be super rough considering the spot that they're currently in. Yeah, honestly, that would just really suck. Yeah. And I would hate to see that. I mean, at this point, like not being able to play with 4 players, I mean, they deserve at least that, right? And GNL have had some good games throughout this event, and I would really, really hate to see them not at least play with 4. Yeah, so I'm just hoping that's not the case. All right. Okay. Well, all the teams to talk about before we actually jump into this overall. Petrichor Road, of course, we just saw them briefly on screen before, Rick. A 2nd place with 8 kills in this previous one. I can't help but feel, again, like if they'd have allowed maybe the E36 situation and TSM situation to play out, not really help out TSM, maybe it could have been different. Maybe Petrichor Road could have been the ones that we were interviewing in the previous moments. It is very tough. Again, it comes down when there's so much pressure on. It's what we talked about with Oath, particularly towards the end of the weekly finals, where it's these split-second decisions can make all the difference, whether it's do we allow these other teams to engage and deal damage to another before we try and sweep in, or do we try and be more decisive and proactive about it ourselves? Because for TSM, the problem in game 1 was that they weren't proactive enough. And then for Petrichor Road, maybe the problem was they were a little too proactive in wiping out a team that could have otherwise dealt the damage to a team that eventually wiped out Petrichor Road and won the game. It's a very fine balance to walk towards the late stages of the game when everyone is so focused on keeping their numbers as high as possible. So multiple teams coming in with 4 players still alive and picking the right engagements at the right time can come down to just millisecond decisions that you commit one way or the other. And really, there's no way of knowing whether it's the right call unless you're looking back at it in hindsight and saying, maybe we should have done this differently, but you really don't have that much time, that many opportunities to make those decisions. And it really just comes down to what the call is in the moment and really just hoping for the best. All right, and of course, as we're just moments out really from this game start, I mean, Sonic's here, we just saw them, Godspeed, very, kind of serious faces, I think is fair to say here. They got themselves a 3rd place with the 7 kills. Even in this previous game, 5 kills with the 8th place, but the kills don't matter. They just want to be able to make their way to the end of these circles, and they did in the first game, and on Erangel especially. Actually, something important to note as well for Sonics in these last 2 games is the fact that they've come in late off of that circle, right? They were edge both times, which is normally fine. We see Sonics do fairly well on the edge, but they weren't able to convert as well as
as well as they normally have, and that's simply due to the fact that APAC has been an absolute pain in the ass of the Sonics, whether it's Fury, Buriram, AAA. I mean, it's true. It's crazy how basically get out of here with that, Rick. But I mean, Sonics still are playing well. It doesn't matter. The kills, as you said, don't matter, James. They have to close out the games. Time is running out, and I still have faith, though. I refuse to lose faith. I refuse. I won't do it. What have you got to say for yourself, Rick, on the other side of that? Being the annoyance. That even is your real name. My real name is actually James Jr. It's really weird. I think they spelled it wrong. No, I think if Buriram and Attackle Round can just stop killing each other, then there is a very solid chance that one of them might even make it as far into the game за нэлээд зурж байна да rather than just threatening specific NA teams. But for like realistic purposes, APAC definitely has the quality of players on an individual basis to convert it into a win. It's just the question has always been for APAC the macro decisions, the rotations, the keeping players alive and withholding the aggression a little bit. And we've certainly seen so far today that Buriram and Attack All Around really don't seem to have that too much in their mind. They're more than happy to take shots at people rotating and seat swap and take these wider splits. So it does put some sort of caution and doubts in the back of your mind a little bit about maybe that this isn't the play style to go for if you're looking for the win. But in terms of gatekeeping some of the teams who we expect to do very well, they're doing incredibly well about that in particular. Thank you very much, Mini-Me. I'm sad that you've spoiled the secret. Of course, there was too much esports for me to cover, so I tried to clone myself, and this is what happened. It's a brutal life, but you know that's what we're here for. Oath. You said you had not lost the faith here, Godspeed, but have you taken the overall in this event, I feel like Oath has been playing. They've been playing well. They've been finding all these gaps as far as rotation. Their macro has been probably the best it's ever been, I think, for Oath coming into this event and throughout the duration of this event. But the last couple of games, I mean, 8th with 1 kill and 11th with 1 kill, they've basically been on survival mode, right? They haven't been able to get past, I think, the first 2 circles with more than 3 members up. They've been fractured, and that's kind of what worries me about Oath a little bit, is we do tend to see them, when the wheels fall off, kind of resort to this solo play. And I just really hope that, again, off of the base rotation and keeping their macro as good as it has been, can just make it halfway through the game with at least 3 players up. Yeah. The Sens have been for some teams, I suppose, relatively successful. I mean, FaZe has gotten themselves to later stages in these games, both, Rick, with Sens. I mean, they send themselves south of Heaven, and then they sent themselves from the eastern side of the circle all the way in. I mean, yes, they did lose 80, but they're still getting to kind of top 5 spots with it. It's just a case of kind of, I guess, rounding it out from there, which can be difficult. I think the issue in both games for FaZe has been they do manage to make the send and successfully claim some central position, but it's position that's difficult to try and defend if people try and make a secondary breach onto the same position. Яг ингээд нэг завсарлагын хугацаанаас нүрэг тэрчээд идэм аа. Ингээд амар амархан гихлэх on a wrangle was in that dip towards the southern side of the Heaven area. It was very difficult for them to try and fend off the Unique идчдэг яах гэдэг юм бэ? Орж ирчээд. Yes, they do make the play. They wipe out the remnants of holding onto the concretes, but then when Attack All Around rocks up and holds onto the outside of their compound, they're in no position to try and push out and deal with them because they're just going to get lit up from everywhere else. So when the circle eventually shifts away from that, they not only have to try and get down from the high ground, but they've also got Attack All Around shooting them inside. And it was just too much for both teams to deal with. And it was that MD word that Xenox opted not to use for both of the teams who failed to get down from the high ground and eventually fell down to BBL off over to the side. And it's unfortunate because, again, if the zone had shifted down towards the southern side, then they are absolutely laughing. But it's a bit of a coin flip in those situations, which both times hasn't really gone in FaZe's way. Yeah, I'm having to come off that high ground, as you're seeing here during these moments on Miramar as well. Like, what do you do? Sometimes these things happen, Godspeed. Sometimes the circles do not go your way. And when they don't, you better have an amazing answer to deal with it. I mean, having the answer is one thing, but I think the biggest issue for all these teams, especially coming off the top, and going down into this bowl, is just the edge. Playing edge right now is more dangerous than it generally is, and that's just because more teams are less
inclined to send it or make a riskier play for the center, and they stay on the edge. And what happens is we've seen these clumps where 3-4 teams, especially in that game, right? FaZe was part of it, where they're on that top side of the ridge, and there was 4 teams fighting up there, and none of those teams made it off, except for I think BBL, who was actually kind of split halfway down. Wait, what is going on? I just realized he's touching his ear. I feel like it might be stress relief. Anyway, go on. Maybe, there could be pressure points there. I'm not going to pretend I know, but yeah, I think. Wow. Back to where you were. Abuse. But yes, I think in these last 2 games specifically, where teams are going to be a little more hesitant and they're going to be less inclined to send, the edge is going to be a death trap, man. Even for the teams that are very well versed and good at playing on that side of the circle, whether it's north, south, east, or west, the edge in general is dangerous right now. Very dangerous. I like how our South Korean talent handlers didn't exactly know what to do in those moments. Just then. Especially as he gets up and starts kicking him. But I mean, they've got some downtime here before we get into this game. I'm getting word that we're just 3 minutes out of the game, guys. So thank you very much for your patience whilst we do get into this. Last 2 games on the cards here. Based on what you've seen so far, gents, are you sticking with your choices or are you changing your choices? I think I'll go to Rick first. I think you mentioned MCG, correct? Yeah. Well, it's difficult for me to not change the choice so far with multi-circle gaming after having a pretty shocking first couple of games, 3 kills overall, and really not being able to get past the gatekeep of APAC both times around. They've run into attack all around and unfortunately fallen out very quickly. So it's very tough, but I still think that they are a team that has the quality, the capability of securing themselves a win. And of course, you guys at home as well, as PUBG Battlegrounds will be going free to play on January the 12th. And if you're not playing already, you can pre-register at pre-reg.pubg.com as well to join in on the Battlegrounds if you want to play Erangel, Miramar, or any of the other good old Battlegrounds. Godspeed, I'm going to come to you as well before we get into this game. Likewise, are you kind of sticking with choices? You've already got one correct, if I do believe. Yeah, I have Fury working out for me, and TSM making it was kind of a bonus, even though I didn't necessarily pick them from NA, and I definitely will take those. I'm definitely sticking with Sonics as far as one of my picks. I think at this point I might as well just fully commit, even though I did pick FaZe and I believe they're one of the teams that could make it. I'm just going to switch to Oath. I think Oath can figure it out, especially after that little. За энэ яаж та улгаач. Ямар амар тийм бэ? 30 минутын засварлага гэж юу вэ? Yeah, I think it's fair. I mean, interesting to see kind of what's going on people's faces, how they're reacting with only 2 more games. For the majority of teams, this is their last 2 games in the entire tournament, and then they just got to sit back and watch the grand final, which will be a bit brutal. They'll get some money, no doubt, like for even being here, but not quite the money that they want. And there's going to be so many teams that will end the day disappointed. But really, it comes down to, as long as you put in your all, how disappointed can you really be? As long as you're doing your best and making the most of the situations that you're given, putting up a hell of a good fight. And if things don't go your way, then sometimes the cards just don't fall that way, particularly when you've only got 4 chances, or even less than that if you are a team like Unique who's coming in later and they only get 2 chances of making it. So as long as they come in and they're really happy overall in the long term with the performance that they've put on, and they do their best, there's not really much more that you can ask of the teams. When the pressure is on in a situation like this, the quality of teams and players in the lobby is still absurdly high, considering that most of them will not have a chance to play again after today. So there is still so much on the line for so many teams, and all you can really do is put your best foot forward and make the most of the situation. Well, I'm going to give you guys a sneak preview of the playing, because it's straight down the middle of the map, so this is going to be decent for all of the teams. Godspeed. Before we get into Erangel, any final thoughts? Please, APAC, just get away from Sonics. I'm begging you, just leave them alone. It is definitely rough. They're having to deal with them, but now it is time. We are heading into our 3rd game here of the day for Grand Survival. Only 2 spots remain. We're going to head over to Zenith and Toby for all the action. Арай л удаа юм а тэгтээ. За ямар ч тач ингээд хурд тоглолт. Ингээд тоглолтын ирж уруулаа хийчихдэг. Ямар ч нэг тийм тайлбарлах. Сарлаганы цаг хурдан бодоод их хурдан л юм л та ууг зайлвал. Сарлагаас эс юм болчихдог.
Анда. Ямартай 2 чиг гидсэн баг одоо сүүлийн 2 чиг гидсэн баг л үлдчихэж байгаа да. Ерөөсөө. Чатроо руу гамтаа хараа да. Зяавартаж тойрогч хаанхын тойрог гарч даарч чадсангүй. Энэ тоглолтоор юник орж ирж байгаа. BBL-с нэг жампгүй шиг юм болоо тэгээд амар удаагаад. Тоглолт амар сүлд хэллээ бүр. Нилээн сүлд хэлсэн. Зяфеттин сеттинг стипбой нам зөвшөлтгөл нэгтэй. Өвдөч. Юник орж ирж байна. Энэ гэхдээ нэг баг нь ясныг бол хэлж сайн мэдэхгүй нэ. Нэг баг нь бол таг алга болцсон. Тэр нэг баг бол их сүнслэг ээ. Хаанаа мэддэг. Сяфэц айн соснокод орох гарсан биш. Тэгээд төрүүлээ шүү соснокод ротейшнд ороод байгаа. Ийм төрөг биш бол угсаа ингэж төрүүлээ ротейшнд ороод шаардлага нь багт байдаггүй. За гүр отттой байна уу гэдгийг харж ах шүү. Зядяж пер багод соснокод бараг хамт утсан байж. Мамуу л яг хаж хот нуучиж ойрхон байна. Энийг дараа л орлоо ерөөсөө. Яарандлаг аминг Tapera Axlift мил мамуу минц. Чимэг гүйж байгаа мамуу. Нэг тоглож 100-аад унах хоол мэдчихэж байгаа. За баг унахгүй дээ. Пүүрэ гараад ирнэ. За энэ дэр спидэд. Зядяжигийн тоглогч баяртай болж байна да. Sparking байсан юм байна. За триплээ наша завтай дэшэнд ороод хэрэглүүгээ гараад ирсэн. Юу нэртэд гарч ирээд боломжтой байрлал эзэлсэн баг нь Соснок өдөр илүү доо байдаг шүү дээ. Тэгтээ секторгийн ондоо шаардлагатай л да. Сяперэг өртөш 11 аймагт яг зэрэгцэж байна.
За Бэргос ямартаж Сосын барил руу ороод ирж байна. За Archangel Predator-ийн компьютер дээрээ суусан байна. За сүүлийн тоглолт болохоор Archangel жоохон үнч нэлмэстэй. Тэгээ ер нь нэг жоохон нэлмэстэй л байгаа. Угаасаа юунда багтах нь бол худлаа болсон шүү дээ. PGC-ийн хаан багтаа. Яг ударсан сэтгэл гэсэн үг л дээ. Яа, би бэлэртэж орж ирж байна. Гүүрээр MCG ордон нөө сейф байрлаараа. Rotation ороод эхэллээ. Энэ нэг амар төвлөрүүд ингээл 160-70 хүрээл эхлэхээр аасл янзын штэ. Тэр зөвхөн сул хараас угтаас гоё тийм л гарсан шүү дээ. За MCG гүрд нэртэй шороод ирж байгаа шин. Feds 8C3 ямартаж. За Sonic Seed-ийг харж rotation-д ороод гүрээр гараад гүрд рогтолтойж байгаа баг байхгүй болохоор гайгүй. За Pero Sonic Brew, DIGF 67 Assocation, Triple BBL Esports, Interverse 36. Channel MCG болон Mad Өвт Game Home Unique гэсэн баг. Яали. Ямаад rotation. Урдаас MCG дээр бодлоод хэлсэн. MCG гэж хэлсэн боогоо J-нэлээс ороод ирэх боломжтой. Стокыг бүхэлдээ төрөгдөө багтцсан бол гайгүй. Арлын өөрөө тэр чигээрээ төрөгдөө багтцсан байл. Чагалсан ч хэдий төрөөрөө зүгээр ингэж тоглох боломжтой байдаг болох. Тэр бол нэг асуудал бол байхгүй. Яа Sonics ингэж үл явж байгаа баларх үедээ. За Cash-ны rotation бүр Primorsk арлаас хөдөлж байна. Нилээн задар rotation. Олоор тоор явж байгаа. Яале. Unique rotation. Unique-д шууд эхний тоглолтоор чекин гэх юм бол бас нэрээ гоё шүү. Unique-с чекин гэх юм бол тэгээ боломж баг л байдгүй юм дөө эхний тоглолтоор чекин. Бодлоо байдаг юм лээ. Нави MCG-гээс өөр яг ихний тоглолтоор чекинсэн баг ерөөсөө байдаггүй шүү дээ. Ер нь ингээ харагдахад нэг ч байдаггүй. Яа. Хоёр дахь дөрөг Grand Final торсон ихний хоёр багийг харуулж байна. Fury болон DCFTX. Яа DCFTX Америкаас орж ирж байгааг. За Triple A хоёр дахь дөрөгийн төв болоод Арлын яг одоо эрг хэсэг нь төлчлөө л дөө. Дараагийн дөрөгтөө яг 100% наашаага арал руугаа татагдах юм бол эргийн байрал биш. Голлоод яг энэ Snapchat-га military base тал руугаа төрөг татагдах байх гэж бол зүгээр харагдчихээн. Гэтэ хэлж болж чадахгүй. Яг team гээд бол хэлж чадахгүй.
Тиймэрхүү байж магадгүй гэсэн зүгээр таамаг болов. За триплей өөрийн төв дээрээс жоохон гяндар үзчихэд л олчж байгаа юм л да. За. Мадэр өтөшин үнцэн арал дээр яг одоо гейм хомтой тааралд чинь. Тэгт өндөрлөг барил дээрээс гейм хом нөхцөл баг банд дээр унда. Бро юу? За бро ч идэ тэрэггүй дээ. Бро ч шарг байт юм дөө. За Sonics бол олж байгаа юм л да. Sonics Feds нэг өөр нэг гайгүй багаас идчихэд. За энэ өвтөс идэхгүй бол бас PGC аргаг идчихэд бас болж байгаа. Тэд weekly series-ийн хамгийн өндөр чекнийг Азаас идсэн байна. 35 чек идсэн байх шүү. За Тутапин брил гейм омын 3700 унаагаад. За гейм ом баг дээр хажуудалт нүгэр баг дайрж гинэ гэдэг мэдээллийг бол мэдчихлээ. За төлөөд шидэлцээд ер нь нэг жоохоо юм аягтай болоод. Бараг нэг алдаа гарах юм бол тэр жигээр шууд дайраад гарах боломжтой юм уу? Стил мэдхгүй байна. За гейм Mohammed Diva Legend Tutap гэд хоёр тоглогч тэр Spock-ны ард задарч шуу явж гейм момоос за 3000 доллар харъя. Макма 3000 доллар. Сиали Diva. Үндсэндээ Mohammed бол тэр бараг шот чивээ та юу кивдэ яг уралт дөрөг ди хажиг оглооддагцсан. Энэ удаа хажигийн өндөрлөг барил. Стил юу яг иймэрхүү төр гарахад дандаа ди хажигийн нэг 90 тойрны байрал дээр юу гарч ирэх юм те. Хорг ер нь бол 90 тойрод нь гарч ирэх юм. Бараг батгийн бат шүү дээ. Дандаа гарч ирдэг шүү дээ. Яник тэгэлтний миний плей багт толж байна. Юникээс али. Дискодра. Жинэлээс хоёр тоглогчтой. Тэр нээд ард нэг ороод дөрвөө яа. Тэр багаас хоёр тоглогч. Юникээс дөрвөөс реакцлийг хараа. Спокло юу спрейдэд. Ямаадад ч барьж байгаа дахиад ургаах гэдэг юм. Аманот тэр доор за Перогийн тоглогчийг Перогийн милиг ноклоо ижлээ. За муу наталт нь. Ууны хажууд корлогт зоригласаа яг нэг харагдахгүй байрал дээр. Перогоос 3 тоглогч. Sonics Butesco-дэр, Brew Butesco-дэр, Fizz Butesco-дэр DIG гэл. За энийг дандаа хоёрыг харъя. За MCG-ийн хувьд бол яг тойргийн бол төвийн бас боломжтой байрлал хажууд ороод ирсэн байгаа шүү. Энэ багч бас гайгүй сонсныг бод.
Сёгэмо матон сифи макмо 3,7 disgusting. Дүнхий Sonics гарч чадвал тийм л ах. Sonics check дээр яасан шүү дээ. PGC сүүлийн 7 хоногийн тэмцээн дээр чинь яг сүүлийн 7 хоног хамгийн өндөр шагналтай байсан. Тэгээд шагналтай тэгээд яг чемпион гэж явах байсан болохоор. Сүүлийн 7 хоног Sonics бас нэлээд яндаатай тоглолцсон. Тэгэл ер нь яг яллагч болцсон шүү дээ. Гинт явж байгаа чимээ гэж байгаа. За линкдүүг 17 геймиг шоуус бодчихно. Аслаар таланда шүү. Хил пост XP сүүж шүү. Энэ 3. Сядарчин 3-4 дөрөг. Яаша татагдах юм бол доо. 17 геймиг Sonics Sirangel Miramar айл напн дээр өвнцсөн болсон нэр самарч хаяад бод. Ер нь бол тийм. Rank decision дээр тийм байхгүй юу. Эхний 16-д орцсон бол Sonics бас арай гайгүй байсан юм. Тэгвэл ингээд bottom-оос эхлээд bottom дээрээс эхний 7 хоногоо өнжөөд 2-р 7 хоногийн bottom 16 дээр орж тоглоод тэн дээр бас жиж ирээд тэр нэг Аттуулынс нэг ивүү глаш ороод ирсэн шүү дээ. Нэг эсрэг нэг бишээ нэг эсрэг 3 дүүлийг юун дээр Sonics дээр аваад Sonics чи ганц боломжоо алдаад. Тэгээ дараа нөгөө яг энэ харагдаж байгаа байрал дээр нэг Sonics ядгүй юу? 3 тоглолчтой ороод бишээ бүтэн сквадаар ороод ирсэн чи тэр модны наадныг тоглож хөвтчих таараа TSMF гэсэн лүг. Тэгээ Sonics-ийн 3 тоглолчийг болж ая 4 онсон шүү дээ. Соло тоглогч. Тэгээ тоглолт эргүүл аятсан. Sonics. Яа тийм гэсэн чи. За тэгэлт нийт өрөөд яг үнцэг бол яг л орж ин доо тэр машины барилга. Яа зааст яг явсан нь боллоо доо. Жоо хоцорцсон бол 2 3 нийт. Тэгээ замаас нь Sonics ширэмзээ бодоод баруун дороос шүү. Гейм амдэр бодоод хэлсэн. Smash энэ юу болоод байгаа юм бэ? Тэгтэн жал титэн багэр өтөш юм бэ? Фэз. За зөрүүлж хурж ирээд би Густав шинээрээс нүр гаагаад. Зэнэс хүмүүс нь бол Sonics корл үзүүлж байгаа л та корлж байгаа. Triple box-ыг тоглож байгаа л та 16 баг дөрөвт төрөд рейнд дэвж нэгтчих тоо. Ланзар олон баг юм дэвж шүү дээ. Яа ширэмзээс лар Фэзийн Густавыг салж яваад. Фэзийн дэр нээд яа тийгэлтэй. Нийтэн дэр. За ийдци. Яах юм бол тоо. Яа за ингээ Sonics 3-т тоглолт фейлдчихлээ. Фекс өргөжлүүлээ тийгэлдэг ноклаа ийцэн. Ичэр ганцаараа занд. Яаж чадахгүй. За Sonics минь сүүлийн тоглолт. 4-т тоглолт үлдчихнэ. Sonics 15 дөрөв орон дараа 14 багийн 68 тоглогчтой. Янаша өргөчөрс даймрыг уникийн төвтэй Snoka гэсэн бичиг дээр нь 5 дахь төрөд үлдсэн. За PGC Esports-той Triple багийнхан толж байна. 0-9 дотор 2 тоглож байгаа. За Molly орох юм бол яг л унгаан да. PGC 2 тоглож байгаа. Flash тоглоо 0-2 бол за Molly орсон ч худал юм байна л да. Юун дээрээ тогтчих. Юу лээ? Ван дээрээ тогтчих. Занед орж ирээд DBL-ийнхний бүтэн доолноос 14 хооронд. Энэ DBL-ийг баг 20 минут хэлсэн баха та тийм. Илүү удаа үлээсэн санагдчихэв. Тэгж байгаа л нэг юм. Шиг боллоо доо. За Ultimate Game Home Unique Profits Pro Triple DIG 17 гейм Cash Interforce 36. 13 баг 45 тоглогчтой. За Pyraming. За Pyraming нэг замаас нь Geneless барьж байгаа. Geneless тоглолтыг гуруулаа эхлүүлсэн. Тэгээ хоёулаа үлдсэн байна. Зээ за жоо харамсалтай юу?
хүлээж үлээж жагаад гараад ирсэн чинь шууд жижигч үстэй. За фикс. Заали. Pero triple Broody ай жарналаг амиг Assocation Interforce 36. Channel мэд. За төрөг харъя л та. Амар гоё төрөг гарч ирээд шүү дээ. Ойр тараагүй. Зяфтын Belfrost-ийн Groza Cash-ны 2 тоглож салгаа ийцсэн. Assocation багийн Landren Yup 2, Өвтийн багийнхныг 11-4-өөр дараал 10 багийн 32 тоглогчтой. Хотлгаач энэ ихтийн залдар дандаа юм. За баярлаа. Их баяраа. Ганцаар ирсэн ч триплей багд 7 гил. Блумс 3, Джеймс 3. Яа шээж байгаа. Гүг байгаа шүү. Хэдээс тоглолтын дундаар хайж өгдөг. За нэг 8 дөрөөр түрүүн гэхдээ
Юм яг майдын өндөрлөг надад их таалагдчих хэлж байна л доо. 17 амин кашинд үзчих юм бол баг майд өндөрлөгөө бариад энэ их таймер төсөөлөөгүй багад үлдчихлээ нэг бодсон ба. Ой, Steam яач юу? What? Тэгэж байгаа. Энэ цаанаасаа тасарсан байж магадгүй. Юу болж байна? За. Яалаа. 6 баг харсан толжтой бро. Интерфорсны 7 килтэй явж байгаа. За энэ бүтэн жих ажил. Бро ч яран гарч ирэх гэдэг нь хөөе. 4 килмэлтэй уран тоглогчтой. За бүр 3 тоглогчтой. Кашин фитнес квадр, 17-гийн фитнес квадр, мад фитнес квадр гэл. За бүр ч одоо энэ дашиж эхэлж байна. Юу толмадас 3 тоглож байна л та. Мадас цаас тоглож. За энэ сүүлийн гэл бүрүүчиж гэдэг нь ой манайхаа энэ ч 3. Аяа. Яан гэдэг нь. Аяа, за нэг заанаас гацалт орж ирээд байна. 17 фитнес квадр. Сялил кост XP. За Нордрагийн зүрхний цогцол моглолт ч юу вэ? Бас юу зигзаг ч. Хөөж тэнхтэй яг яах гээд байна. За програм багч нь байхгүй. Ой, 10 гейминг. Фүү, за энэ хой. Кэш шинжиж гинт гэдэг. 2-с өдөр бол цай граунд байрал дээрээс нэрсэн доош явж байгаа. Үй кэш ороод ирэх юм болоо. Үгүй шүү. За яач батын чек нэ кэш за. Ингээд дэшиг шууд гранд файнал руу орчлоо. Тийчгүй байсан баг. Үй тэгтээ кэшийн байдлаар явж байгаа PGC 2021 10 болчихлоо. Ингэж явж байгаа. Яна түүл хой бүрстөө. Шок. Амар солог чекэндээ гараад ирвэл жижиг. Хаа тийм орд. Стонер.
Oh my, it's Kaishin all over. They get themselves the victory here, and they were absolutely ecstatic with that one after this win. Down in Sosnovka Island, no less. Joining me, Godspeed, as well as Saga, to talk about this one. And Godspeed, where do we even begin? These last few moments were hectic. I will say that was one of the biggest drifts I've seen in all of PUBG. I mean, you saw the distance. I actually really like the idea, right? I like the idea of taking that vehicle down into the base of that hill that we saw Kaishin and 17 on. That would have been a great position for them to play off. The problem is they overshot it. And they overshot it by a lot, but at least they look good doing it, right? Yeah, look like me when I'm trying to get out of my driveway and snowy Poland. But anyway. Obviously, they've come in definitely as one of the underdogs, I think, into this grand survival. But look, it's paid off. It's definitely quite impressive that not only are they able to survive on the eastern side, where we're seeing the likes of Oath, Sonics, FaZe, some big name teams getting picked off on the east. Man, Buram, they were so close to pulling up with the smoke, imagine, but no, not to be. But then they picked the timing very well on this final fight as well. When 17 have their backs turned, dealing with Buram in the background, that's when Kaishin spring and make their move. And after they've cleaned up all of the threats on the eastern side, this was really the final hurdle for them to jump, and it was set up so easy for them at the very end. They just peek up over the top. There's nothing 17 can do at that point. And Kaishin, man, that's our third of 4 teams making it into the grand finals. And Kaishin, you know, they have flown under the radar. They've been a little bit of a dark horse, but they've been able to pick up some crucial wins at key moments, and this is certainly the chief among them. And there they are. They get themselves the 3rd win here throughout the day. All regions, well, a lot of regions represented in these wins already, but maybe a little bit unexpected with Kaishin getting this one. But I mean, Godspeed, good for them. Obviously, we saw Lanra and the Cobra doing very well towards the end, but I think throughout the whole tournament so far for Kaishin, I think Yuppie is the guy that's been standing out for them as kind of the clutch guy. Yuppie has absolutely been the clutch player for Kaishin. He was also the one that came out with that glorious win at the end as a solo last week. But overall, I think Kaishin, they've showed us that they've got some pretty solid decision making towards the end game, right? As long as they can make it there. That's the main problem though for Kaishin, is the fact is they really haven't been able to make it to too many end games. They are kind of one of the teams that end up dying in rotation or in one of the early circles, but overall I think decision making does come into effect. Энэ дөрслөө шилжээд үзье байж байгаа манайха. Төр зурдаа. Төр зур гэж байгаараа. Наа чи зүгээр олдгоо шүү за. Нөгөө юу орж ирж байгаа. Төрсний transition орж ирж байгаа. Oh, by no means a flashy win here, but yeah, they were rotating. Rotating, I think is fair to say. But we also saw Fate at the top of the kill leaders here when it comes to this, and I think he soloed MCG entirely. Rick, when you look at this, really unfortunate for MCG. I think you probably might be giving up on them. Yeah, I mean, they had a bit of a rough one, especially with the Ling Du situation. It wasn't even necessarily that he disconnected or anything like that. He just dropped out of the plane about 3 kilometers earlier than the rest of the squad, and then had to catch up and unfortunately make it work. But a little concerned by that Kaishin disc. They dropped into that game. That's insane. That is the utility. 9 kills to go along with it. Kaishin was really, I'm looking too much at we were making action, but I don't know. They're seeming like one team to know the games when they have opportunities to maybe like to go through and see how many podium finishes they've had. But I imagine the times where they make it towards the end game that they are able to convert to wins. And now that you say that, now I'm looking at their rotation, and it's wild. All the way on the west side, going with boats from Primorsk all the way onto the west side of Sosnovka Island. So hats off to them, Godspeed, considering the distance they had to cover here to get to this circle and then play off the side of the military base. Very difficult. Well, that's the crazy thing, is they came off the west side, right, and coming all the way from Zarki, but they ended up on the east side of that edge. So I don't even know really how that happened, but the military base circle, it was crazy. All right, well, it's time for an interview as we hear from Kaishin, moving on to the grand final.
오늘 세 번째 매치에서 승리한 팀은 바로 카이신 e스포츠였습니다. 저는 여피 선수 만나서 인터뷰 나눠볼게요. 니하오 여피. 你好 Hello. 恭喜 Congratulations. 谢谢 네, 오늘 정말 극적인 경기력을 보여주셨습니다. 카이신 e스포츠는 정말 다른 팀의 교전 상황을 잘 이용하면서 본인들의 타이밍을 잘 찾아내요. 오늘 가장 만족스럽고 인상적이었던 순간이 있었다면 어떤 상황이었어요? Were there any moments memorable? 有啊就是你说的就上一把因为一个选手掉线了然后那把就印象比较深刻吧 일단 치킨 먹은 그 전 라운드에서 좀 인상이 깊었는데요. 저희 선수 중 한 명이 이제 좀 끊겨가지고 그때 좀 인상 깊었습니다. 오늘 뭐 아쉬웠던 The 장면들이 round where 여러 we 있었을 won 것 the chicken 같아요. dinner 그래도 was the 정말 most memorable 결과적으로는 because 잘 one of our 극복해서 one of our 밴드 teammates 파이널에 got 진출한 locked out. 카이신 e스포츠였던 것 같습니다. 카이신 e스포츠는 지난 위클리 파이널에도 진출했는데 성적이 아쉽긴 했거든요. 그래도 그랜드 파이널에서 어떻게 준비하실 것인지 또 전략을 여쭤보도록 할게요. You guys made into weekly final last week, but the overall result didn't make a huge impact. What is your determination to the grand final? 明天开始的总决赛，所以拒决心呢？我们还是尽力把每一局打得最好 저희는 최선을 다해서 싸움을 하겠습니다. 네, 카이신 We will do our e스포츠가 best 최선을 다하는 to play. 모습을 보여주겠다고 하셨는데 팬분들에게도 한마디 부탁드릴게요. Please give us a shout out to your fans. 谢谢大家的继续支持 팬분들이 저희를 항상 응원해 주셔서 너무 감사합니다. Thank you for your support all the time. 파이널에서도 정말 공격적이고 멋진 활약을 기대하겠습니다. 인터뷰 감사합니다. 시에시. Thank you for the interview. 네, 이렇게 해서 카이신 e스포츠가 그랜드 파이널로 가는 세 번째 티켓의 주인공이 됐습니다. Good to hear from Yuppie here. Again, we spoke about him before all of this, and Dustin alluded to the 1v3 against 17 Gaming in the bottom 16 as well. But if they're going to do something in the grand finals, Rick, it's got to be stuff like that. So they go in, for me, as one of the big underdogs here into the final. Definitely. I mean, I've just actually gone and had a quick flick through. Across the tournament, they've had 2 podium finishes that did not result in wins. Okay. They've won 4 games, so they are able to peak and close out the game. So a 66% top 4 into a win rate is pretty solid. It's just the sort of 95% of games where they don't even come close. Like 7th place is sort of the peak that they're reaching if they're not closing out games. So it's something that definitely will be something to look out for, but they've definitely shown that if they put themselves in those situations, it's kind of the polar opposite to who we expected to do well, where they're more consistently getting into those situations but not being able to close out the wins. Kaishin, they get there infrequently. When they do, they convert into a dub. Yeah, Landman and Cobra towards the end of this, take it away from them. They dealt with 17 very handedly. Well, I mean, they do tend to come alive in game. Again, just make it there. So coming in as an underdog, who knows? It's a point rule system, right? Maybe they can get a little more aggressive. They don't have to play as passive, but yeah, they generally are going to be one of the more passive teams moving into grand finals, and so I'm not quite sure how that's going to work out for them. But there's hope, Kaijin. There's definitely hope. You never know. There's a lot of big dogs here, so yeah, a lot of big dogs. All right, let's start talking about then our final game, or what's to come here, as we've already had 3 teams get themselves spots. Fury, TSM, as well as Kaishin have won games. Now we have one more game remaining. Archangel Predator is now joining the lobby, as you can see on our waiting list. Unfortunately for Baonam, they are not going to get a chance to play. They knew that their tournament was done a little bit ago, but Archangel Predator now entering the lobby. And Rick, as our expert over there, talk to me about Archangel Predator and what you see for them here. Archangel Predator, easily the most dominant team of the Philippines that really was only ever really threatened during the split between themselves, Angel Alliance. But ever since then, it's kind of been a one-sided story. And in APAC as well, they've definitely done very well. They tied on points with BN United for first place. Yeah. Which really hasn't sort of worked very well, because it seems that tie has pretty much continued here to the global, where BN United has flopped, essentially. Yeah. And Archangel Predator is very close down there with them.
But they've got one final opportunity to try once again. It's going to be Miramar is their opportunity. It's difficult to say that either map is more favored for them because they've really been unsuccessful on both. But I don't know. I'm looking at this current lobby. I'm thinking if I'm Team Liquid, I'm very happy to see all three of the teams who would otherwise be potentially contesting Pachinki Picado have failed to qualify so far. They've only got one more opportunity to do it, and a brand new team into the fray is definitely going to be a bit of spicing up the situation as well. Yeah, you're right. Someone like Team Liquid will be very happy that 17 was just wiped off the face of Erangel in that previous one. Yeah. But yeah, I mean, looking at Archangel Predator here, Godspeed, I mean, they've not really been able to piece too much together. They've not been in any of our weekly finals. So, I mean, there was even the potential that they could have ended up being in that 30-second spot if it wasn't for being united with such a lack of kills. But, you know, they're here and they're going to play things out. And that's the thing. You know what? That they have one game, right? They might as well use that one game to their advantage and maybe play in a way that they haven't before, especially in the weekly survival where they've really struggled or barely played at all. And so for AAP, I think this is just kind of a bonus. Can they do it? Can they find this game? At the very end game, we do notice that AAP is generally one of the teams that gets kind of shredded up in the rotations early. So even in the end game, they really haven't had a huge impact looking back at their stats. But you know what? Anything's possible. I mean, no, true. Kaizen just won that last game, and I didn't think ever that they would rotate off of Zarki, go on the East 7 circle in that game either. So, I mean, yeah, AAP, they have a chance. They absolutely have a one-game chance because this is now a best of one. Interesting that Jabe, as well as Little Ghost, looked a little bit defeated after that loss. I mean, they've still got one more shot. They still have one more shot here, Rick, despite, you know, it must feel very arduous placing second place in these games. We sort of highlighted it at the start of the day. If you are a team that's getting a second place finish and is unable to close out the win, then you've really got to be kicking yourself. So, which is why we've got to be thankful that TSM was actually able to bounce back after a second place and convert it into a win. So maybe for 17, that's the lucky source that they needed to get the win. Didn't quite work out for Petrichor Road, unfortunately, with the second place in game number 2 and then a 10th to follow it up in game 3. So we've now got two teams who have managed to get that second place, those podium high-end finishes that haven't been able to quite turn it into a win. And that's the kind of thing that's definitely going to be playing on your mind if you are unsuccessful in the final game. So all the more importance now put onto this game for Petrichor Road, for 17, and for the others who've had 3rd, 4th place finishes alongside it. There's plenty of them to go around, but there's only the one slot to fight for. And maybe it might be Burrams. I mean, we just saw them there just then. They have gone from strength to strength in these games here, Godspeed. It was a 14th with 6 kills. Then it was a 7th with 4 kills. Then a 3rd with 7 kills. They've been slowly heating up throughout the day. They've been fragging, yeah, absolutely. But they, again, haven't been able to close out the win. That last game, I still really like the play they attempted with the car. It's just, it went a little too out of control and went too far. The other thing that I'm just kind of devastated about is the fact that we won't see Oath and Sonics both qualify, right? That's true. There's only one game left. There's only one team that can potentially go through. And so I really wanted to see both of those teams just make it to the finals. I feel like both those teams excel in points rule as well as FaZe. I think FaZe is a team that oh my goodness. that my friends is called psychosis, and not what winner chicken dinner. Well, yeah, I mean, with only one more shot remaining, there are a lot of great teams that are not going to make it into our grand final, I think, all importantly. And I think teams like Sonics know that. Teams like FaZe know that. There is only one more slot. And, I mean, when it boils down to it, who on earth do you pick to back here, Godspeed? It's very difficult. I'm sticking with Sonics. I'm not gonna back down now. Yeah, still, I'm not gonna back down. Yeah. You know what? I think that converted me as well. It's like we talked about it before when Dignitas was saying if Sparking gets angry and gets that hype, that motivation for the squad, and having that is so important. And that's pretty much exactly what we've just seen fully on display there from Tiggleton. It's like, yes, this is do or die situation. And the faces on so many of these players look defeated. We saw it from 17 leaning back in their chairs, looking like, oh man, it's playing on their mind that they haven't been able to find that success. And then you've got Tiggleton bobbing around like a maniac. And that's the kind of thing that will keep your spirits high
high, and you need that in a game like PUBG, because if you let mistakes play on your mind, it only leads into further mistakes. So for Sonics, not been the best tournament so far, but still, at the very least, they have the personalities to lean back onto for this one final opportunity. Well, I mean, I'll ask the same question I asked before after the first game. Is Sparking angry now because he was knocked first in this game and very far away from his team, Godspeed? So it's got to be a game. It's got to be now. It's probably a combination of fuming and utter despair. Yeah, that's where a lot of these players might be. I mean, you can see it on their faces, as both of you have stated. I mean, this format has been rough, and specifically Grand Survival with only 4 games. I can only imagine the pressure these guys are under. Because I'm also going to say this: when I was competing, I didn't have to deal with winner chicken dinner. It was all super. So I have not had to deal with this pressure yet, and I can only imagine how difficult it is for all these players, not just Sonics or FaZe or Oath, but everybody. Yeah, the money difference is big as well. I mean, you're doubling your money if you're able to get into grand finals. So you're currently at base 15,000 from 17th and below, which obviously now, because we've got that extra multiplier of the crowdfunding, has been effectively doubled. So you're at 30,000. But now if you get into the finals, you're doubling it straight away to at least $60,000, which is a huge step up here for the players. And then you've got the shot at, of course, the big money up towards the top. But I think, though, even if you do qualify from this last game as well, your work does definitely not over, because that grand final, there is, as we say, the lobby for the grand final is looking spectacular so far. No, it's definitely, you get away from this pressure, you get out of the frying pan, and it's straight into the fire, realistically, because you barely even get a day as weekly finals. You know what? Not even that. It starts tomorrow. So realistically, you win. You have very little time to prepare for the lobbies that you're going to be up against, and it's going to be a much more difficult lobby than the games that we're seeing today, with the amount of teams that have qualified and just the sheer quality that we have waiting for us over this weekend. So it's going to be a very, very tough goal for any one of these teams, but 64 players will enter the server. Technically 63, but near enough to 64. 60 of them, this will be the last game that they play in the tournament. That is such a slim margin for anyone to try and work with. But that being said, it's the last game to qualify for the grand final, so you know what that means. FaZe is in the lobby, it's already a done. Wait, but does it get cancelled out because Sonics is here too? They both had clutch moments. Godspeed. Before we get into Miramar, what are your final thoughts? It's going to be really simple, James. Let the best team win. Damn, all right. Well, we are getting into... There's a pheasant in my garden, and I don't know why. Maybe it's a sign for something. But getting into this final game... Why is there a pheasant here? I'm so confused. How about yourself, Rick, coming into Miramar? Who are you looking out for, and why? I mean, the heart says Buram, but the brain says literally anyone else, honestly, at this point. But it's going to be a very exciting show put on by all of these teams, no doubt, especially everything is on the line right now. And every single one of these players, it means so much to them. I just want to see everyone play their best. Definitely so. All right, ladies and gentlemen, it is the final game of Grand Survival here. Archangel Predator comes in as the 16th spot for this one, but there are huge names that one will be going to the grand finals and 15 others will not. Their tournament will come to an end right now as we get into Miramar once again. We're going to the desert, and to bring you the final game here of Grand Survival, it will be once again Xenox and Toby for all of the action. Boys, take it away. Bring us a great game.
За, хадитарг гой татагдаач Пикадогийн дэрэг гонжин. Харин нэг супер нэг тийм тоглоом гарцсан байлаа. Тэрийг нь харчаад яг юу илээ гэж тайлт бодож байгаа ч. Яа, за таригта трипл плей. Гоё орчиж. Харин нэг тийм тоглоом гарч байгаа юм байлээ. Их тийм нэг сонь заяа. Яг тийм PUBG, Fortnite гэмээр юм шиг юм уу? Яг тийм сонь тоглоом гарч байгаа байлаа. Тэгэхэд манай Battle Royale төрлийн тоглоомд сонирхдаг хүмүүс бүгд тэр нь яг тэр тоглоомд тоглож эхэлж байгаа юм байна. Үзэж. Сяпериг өртөшин. Yeah, it's your stuff out is fix. Now, Fitz with excellent тоглолт нэг идэт гэж. Ой, ямар онцгойгоор. За, машин дээрээс салаад эхлэх орох шүү. За, Mad-Dog, DB 800, General 32, Target 28, Vertical 1.1. Yeah, let's go 6-way. Харлаг аймаг. Яртышин дараа PGC спортер баригдаа харлаа шоо. Аахгүй харууллагаас тоглолт хийсэн хоёул гурлаа. За өргөтэй. Ярташ. Харуулаач нэг иддэг дээ 3 хүнтэй явж хагаад. Нөхцөлд нэг барьдаг санагдаад байна. Айгуу. Сиасанекс. Тэрс наа драшин дугаалаад эхэлчлээ. Театр плей, Cheers Chenkov, Klums James.
За Sonic-д одоо энэ ч та сүүлийн тоглолт сүүл читгэл нэтер хэрэгсээ Sonic дээр хүлээгдэж байгаа. Тэгээ Sonic маань За Торгийн төвөө гэж харах юм бол triple яг одоо гинжээнэл лидер бүгд л ерөндөө аж харагдаад байна. За Шимбойгоо яа triple аль нэг чекид нэг үзүүлээч. За Фиц. Өрөө Parasonic сардлаг аймаг Triple F Center Force DIG PPL. Чагэмо Макмоутс бай. Селфи 3000 disgusting. Зявтер Center Force. За ер нь торг дараач үед торг харъя. Эхний дөрвөн торг дараал байлдахгүй. Яртэш чэнэлийн төв юм уу? За одоо ч лосэртэш ч пүү бас даалах нэ. За хой тоглох гарнаа гар. Янз тоглох гарах нэ. Ай. За triple J Шенков Лумс Джеймс.
яа 6 хэсэг нэгээр заараас стопов шавшиж өгч ин доо. Сарикч иймэрхүү юм дээр явахгүй л тээ. Гол нь. Ингээ онцдаг байсан бол олон жил унлаа. За. Pero X left mill mamu. Game on. Ч дуур шин дээрээс ардаас нөөж үг яагаад байгаа би ч тоо. Мөртөө ардаас нөөж шид өвжиж ч ямар зөрөгтэй. Зэрүүлээ өөрөө госоолох гэж шít юм. 3,7 болтрлаад энд. Зэрүүлээ бэрэ чинь барилт ичлээ. Ургац хэлсэн бол гоё л таа хэвээр. Баг талчганаараа гэж алгадаал явуулахад бас гачин болно штэ. Аа? За, God me off phasing. Итцээ. Танд бүрүүгийн ид чинь энэ тоглолт чикэнд ижсэн магад өмнөх тоглолтоос чикэнд ингээ алдсан шүү дээ. Зягуурт дөрг. Яа, физэтэй бүтэн жатхар болчихлаа шүү. Тэр бүлдэж ирэл. MC чигийн байрлал яг одоогийн боломжтой 3-т дөргөд болчихлоо. Зафэцэв дэцээ. Бацэц 2 хойлоо. Рүүгэв 7 фтэсквадра. Фэр фтэсквад, Сорекс фтэсквад, 17 амин 3 тоглогч. Трипли фтэсквадра, Фэц 2. За BBL-ээр өтөшин фтэсквадра захалж орж ирж байна. Энэ харагдаж байгаа баг улаан байш. Сквал тэр уулны байрлалыг нэг бол эзэж байгаа дөө. Зайчин ширэмзээ тэгэлдэм юм. Ах гэнжилмэд өгсөж ялж ин болт Silent Night. Sapphire Axe left mill, Star Lord, Indigo, Amonot, Pure Boy. Star Lord. За энэ стат гэхдээ яг ярьцсан юм шиг ерөөсөө. Опа, коуч юм байл. Яг саб гэж байгаа мөртлөө одоо юу коуч л хийгээд байгаа юм шиг шүү дээ. Би тэгж ойлгосон шүү дээ. Саб дээр орцсон байгаа байхгүй юу? За бро, яа хүрээ корексиг гачин болгоо ижлаа.
За торыг хойш гацдаг. Даад амар хонхроо өрөл төр торыг төвлчлөө. Enter Force бол лигэнтэй өнгөрчээ. Phase Center Force тэр бол лигэнтэй өнгөрч. Мэд яах нөө. Мэдийг харъя. Лигдүү үслээр Enter Force эндийг өгөргаж мөлцөр клипд бол яг одоо лигдүүл нэг хил хийсэн байна. Enter Force 15 дахь өрөнд 14 багийн 51-ийн тоглогчтой. Fizz 2 тоглогч. Darlag-ийн 3 тоглогч. BBL 3 тоглогч, UNL 3 тоглогч. Зэрэгний тоглолтуудыг харжлаа. DJ гэж бодлоос орж ирж байгаа. За энэ ер нь нилээ. Яг ажил Predator бруттай таралдчих 8x тэм-ийг хэр. Mad Dogs Legend бод Silent Night. Legend bots тэр Heliconex дээр зүүнтлийн cross нэр бариад авчих шиг болох юм. Дээрээс нэг дараад ирлээ. За сижой ямар зөрөгтэй сприт чинь. Аль аль нэлээд зөрөгтэй байл та. Аль алаас ер нь 2-2 талаасаа 2-2 хүн охирчлаа. Нэгтэр амар. За MNPL спортын төв товд төрөг шийдвэрлэх төрөг штэ юм ч та. Сарагсыг дайрнастай жинхэнэ баларч болохгүй штэ. Ай. Аллитер физэд ич дур. За физэд бүтэн чанаа ичлээ нөгөө талд. Физ 14 өрөн Sonex. И толч усууд бүтээсгүүд гарч ирэх болохтой. Бүрүүгээс нордор ганцаар үлдсэн юм байна. За Ферроны үедэд 3 багийн хамтарсан байлдаа болох гээд байна да. За Ферро Сабрун ордраа үлдсэн. Нөгөө талд нь наг гинчлээ сонсгоос тоглогчтой өөрөөс хоёр талтай болчлоо энэ хоёрыг. Энэ хоёрыг байлцснаар л жижиг юм шүү дээ. Сапер of the squadron bro. За нордра. Аркенжл Predator bro. Автус өвдөө хүүрээ өөрөөрөө алаачлаа мөргөд. Өөрийгөө бүтэн бүцгээжлээ. Ай.
Pair of the squad Sonic Triple BBL Sport хинжээл UNL. За нийт 3 баг одоо ингээд ямар чадамж болчихж байгаа байхгүй юу? Ер нь болоод Бүрөө Arch Predator-ийн тэгээд өвтийнх ингээд энэ 3 баг. Ерөөс ямар ч чадамж болчихж байгаа одоо. Тэгмэд одоо үлдэж байгаа багуудаас их юм бол Terra Sonic Triple за Sonic шиг сүүлийн тоглолтоор нэг Clash гарч ирдгээр л алдартай да. Яг Faultless Adams болон Feed Dante. Dante нийт 3 кил хийсэн байна. Нэг багийн тоглогч. Зя зургат дэрг юу вэ? PGC Sport болон Өвт Mad гэсэн 3 баг. Зургат дэргийн гол хэсэг дэр юм уу? GNL MCG 2. За мэдэхгүй байна. Kickstarter-ийн BBL Special орж ирээд за BBL-с 2 тоглогчтой үлдсэн. Өвдлөө наашаа хөтөлөгтэй орж ирээд нэмэлтээр олж байгаа юм шин. Бидний даргуур ордер сайн Kickstarter. За BBL Sport-ын хөтнөр нь унгаж байгаа. Өвд эцэд кил вэ? За кил чамаагүй л хоёулаа үлдсэн гэдээс боломжтой байгаа байхгүй. За Брүүгийн сүүлийн талч Пергас гүцээгээд Брүүг 4 хооронд. За Sonic 2 киллтэй H1 Shrimps тийгэлдэм юм. Дөрвөрлөө. Хүй. Йоо, за Triple Jawra зоригтой орж ирд юм бэ. Jankov. Дүүл аваач. Ёо, энэ Jankov-ыг үчигээчлээ. Аахгүй. Сагэл 6 багийн тоглолт. Triple-ийг ардаас нэркээс орж аваад Triple тоглолтоос хасагдчих. Үгүй. Энийг ч одоо 2 дахь тоглолтоор арга чик гинтэх гэдэг. PGC. Pero Sonic GNL MCG. Байд дог нэг боломжтой гэржсэн мамууны дорж ирээ. Байд 2 тоглож иг. За 3 тоглож ирэн болцлаа хийчлээ. Ганцар үлдсэн. Шиндэ цогт дончиг бол. Стахайг ухаа. Онцсон малзаа тэгэл мал дэр шүү дээ аашгаа. H1 Shrimps тийгэлдэм юм. Яаж юунэл гурлаа MCG. За ингээл ер нь бол яг одоо шийдвэрлэх сүүлчийн моментууд ирж л байна л да. Яг 5 баг дэр. Энэ 5 багаас нэг нь л дэшегээ гарна. За Sonic гарчаасаа л гэж та залбирая. Үнэхээр гарчаасаа үл яг энэ байдлаараа. GNL-ийн дугаас бас боломж хэцүүдчлээ шүү дээ. Одоо тэр нийт хорлог байгаа дээрс лигдүү гарч ирээд 2 дахь ноклаа гэсэн. За GNL тоглолтоосоо 5 дахь орох хаад одоо. Ай. Сага бүтэн сквадаар үлдэж байгаа 4 баг тоглолтын төсөлд үлдсэн.
Энэ нааша яг unique байрлал ганц нэг дараа тэрэлээ бүтэн боллох гэдэг тий. Гэтэ нааш тэгэд байхгүй байна. Тэгэх юм бол шууд ерөөс unique баг тоглолтоос 4-р автомат ч тий. Яг бодож исэн багуудаас бол unique юу нь бол яг амар ороод ирлээ. Яг энэ үлдсэн 3 баг бол яг ингэж амтэрч магадгүй гэж яг таамаглаж бодож исэн л та. Next left mill мамуу мингц. За липерогийн тарагдчих чинь. Ой, nice H1 mill 2. Тайлалаас нь MCG гэдэг саллаа. MCG одоогоос чик идэх ямарч боломжгүй болчихлоо. Сүүлийн гэлэг фитнес хүзэнэ. Драгаас тагч фит. Ой. За nice. Дугуйг нагалж байгаа ардаас нь. За ингээд үлцэрхэл гамиг 4-4 оронд орсон 3 багийн тоглолт. Юник 2 тоглолтоор чик гэх юм бол дэлхийн арга шүү. Ер нь бол Sonic Squadra наашаага Unique лагаас дэд ороод ирэх юм бол бараг Unique тоглолтоос 3 дугаар өндрүүл асагдана да. Axleft их эвгүй тоглогч ер нь бол Pirovaгийн хамгийн эвгүй тоглогч юм байна Axleft. Яс Axleft чинь жоохон дэмждэг болсон шүү дээ. Үзээд. Sonic H ширэмжэд хийгэлтэм юм. Нийт 3 килл. За Sonic идээд тгийч. Алей. PGC баг алгадаал гараад ирнэ шүү дээ. За 4 сараас гацсан унахаа. Одоо зүгээр байна байх гэж их найдаж чинь. Сараас өгсөн дөрсөн жоохон жижигэрч чинь да. Ясаныг 27, Pero 46, энийг 27. Pero-гийн чиг идэх магадлал өндөр байгаа. Яг тэр 8 дотор одоо боломжтой стратеги байхгүй юу? Ориг стратеги хамгийн дэжгүй байрал дээр Pero явж байгаа. Sonic сайрны Unique-тэй үзэлцэл гарч ирсэн Pero-тэй гэж би тооцоолж байна. Ер нь бол За энэ л байсан шүү дээ. Unique багийн тоглолтоос 4-р өрн. За ингээд Pero-гийн чиг орж ирлээ. Sonic Smalt. Энэ орон ганц чиг идчихт яах вэ? Байсангүй л дээ байсан. За ингээд хамаг итгэл найдвар нь унж байгаа. Pero-гоос амар чиг идэ гараад ирсэн. Бүгд баярлалаг байхаа. За ингээд хятадын 2 баг орж ирлээ. Нийтдээ 3 баг уу? 17 Gaming, Pero, Kaishin гэсэн 3 баг. Яа за өнөөдөр эсүүдийн тоглолт, өдрөвт тоглолт. Босч байна да. Яа Sonic Man ингээд үнхээр гонигтаж гисэн PGC авраг баг маань Grand Final-д орч чадлагүйгээр тарлаа. Unique-д бас шигнэ алдсан. Үзүүж жоохон тиймэрлэлтэй. Уусан айлчгүй чангалтай. За ингээд сүүлийн тоглолтын Pero-гоос эцээц. За ингээд маргаашийн Grand Final PGC 2021-ийн сүүлийн шийдвэрлэх өдрийн маань өдрүүдийн маань эхний өдөр маргааш шүү. Маргааш өдөр PGC 2021-ийн Grand Final буюу финалыг дэд тоглолтоо амжилттай авч үзсэн. Өнөөдрийн нийт Grand Survival-ийн 4 тоглолтын дор шамт исэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За маргааш уулзцгаая. Баярлалаа.